Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss about a monograph that is Argonauts of Western Pacific by Malinovisky, B. Malinovisky. We discussed about this in our previous lecture too. Right, today we'll discuss this monograph in detail. This classical monograph, authored by B. Malinovisky, entitled Argonauts of Western Pacific, first published in 1922. As we know that Malinovisky was the first anthropologist, English anthropologist, who has given much emphasis on ethnography, right? Uh, and he studied about the Trobriand Society, and Trobriand Society is one of the holy places in the anthropological cosmography, with the Malinovisky first putting the anthropological map to study about their culture, to study about their lifestyle. Malinovisky lived with the natives for many months, in fact, for years together. They He watched them daily at work, at play, conversing with them in their own tongue, and deriving all his information from the sheerest source. Personal observation and statement made to him directly by natives in their own language without the intervention of interpreter. We discussed about few principles, few do's of ethnographies, right? One of them was that one should be able to understand the language of the natives and should be able to communicate with their own language. Observation is the one of the tools which is one of the best tools for ethnographers, right? So he stayed with natives, Trobriand Islands natives, and he watched them daily at work, play, and converse them within their language, right? Personal observations, right, about their lifestyle, about their culture, helped B. Malinovisky to understand their culture effectively. Malinovisky's work established the participant observations as the most important method for anthropological field. The data collection, researchers' observation, and the long-term involvement with the community life and participation in cultural events become important. The main focus of Malinovisky book is remarkable system of exchange, locally called Kula, among the Trobriand Islander, which is an economic or commercial only in part, and which also examines the motives and feeling underlying this, with the magic playing a very important role in this unit, right? He observed the Kula process, right? Kula is one of the important process, and in this monograph the Kula is a remarkable um, is a remarkable system of exchange, right? The subject and methods of the inquiry: the coastal population of South Sea Island, with very few exceptions, were before their extinction expert navigators and the traders, right? The population, the Trobriand Islanders, right, or the population of this island, they are good navigators and traders. They are daring sailors, industrious manufacturer, and the keen traders, right? They are navigators, they are traders, they are industrious. The manufacturing center of important articles such as pottery, stone stone implements, fine basket, valued ornament, all these are the important articles which they manufacture or trade. Definite form of exchange along definite trade routes are found established between the various tribes. There is a well-defined trade routes. There were well-defined exchange process, right? And the most remarkable form of intertribal trade is that obtaining between the Motu of the Port Moresby and the tribes of Papuan Gulf, as there was a well-defined trade route trade as well as the well-defined trading communities. So among them, the Motu of the Port Moresby and the tribes of Papuan Gulf, they are the intertribal uh, traders. The Motu sail for hundreds of miles in heavy, unwieldy canoes called lakoti, which are provided the characteristic crab claw sail.
They bring pottery and shell ornament in olden days, stone, blades to Gulf Papuan, from whom they obtain in exchange sago and a heavy dugouts, which are used afterwards by the Motu for the construction of their Lokoti canals. So there was a trade between the Motu, right, and Gulf Papuan, between the Motu and the Gulf Papuan. What Motu bring pottery and other shell ornament, and in exchange, they get sago and the heavy dugout, which the Motu use for the construction of Lakoti cannons, right? There exists another very extensive and highly complex trading system, embarrassing with its ramification, not only the island near the eastern, but it penetrates into the mainland, including the Tobroin. The trading system, the Kula, is the subject Malinowski described in this work, and it will be seen that it is an economic phenomenon of considerable theoretical importance. Although there were the trade between the Motu and the Gulf, between the Motu and the Gulf Papuans, another trading system which Malinowski observed is the Kula, and this Kula system is the subject which the Malinowski described in his monograph. It looms paramount in the tribal life of those natives who live within its circuit, and its importance is fully recognized by the tribesmen themselves, whose ideas, ambitions, desire, and vanities are much bounded up with the Kula. And was a very important trading system, right? And its importance was fully realized by the tribesmen themselves, right? And as Malinowski noted that the ethnographer has in the field the duty before him of drawing up all the rules and regulation of the tribal life, all that is permanent and fixed, of giving anatomy their culture, depicting constitutions of their society. As we all know that there is no expressed code of laws, and their whole tribal tradition, the whole structure of the society are embedded in most elusive of all material, the human being, right? The country and the inhabitants of the Kula districts, right? The tribe inhabit the easternmost end of the main island of New Guinea, and those islands scattered in the form of long drawn arclog, which continue in the same southeasterly trend as the mainland, as if to bridge over the gap between the New Guinea and the Solomons. The actual distribution of the races in New Guinea shows that the eastern part of the main island and the archipelago of New Guinea and the racial distribution of the natives. The interior of the continents, the low Sago swamp and the deltas of Gulf of Papua, probably greater part of the north coast of the southwest coast of New Guinea, are inhabited by the relatively tall, dark-skinned, frizzy-haired race. So he described about that country. That country was divided into eastern part, interiors, and the north coast, right? And there are there were the trades between the different tribes, and the tribe trades were there. And he described about the natives of these different geographical regions. The eastern Papuans, that is generally smaller, lighter colored, frizzy haired races of the eastern peninsula of New Guinea and its archipelagos, now require a name. And since the true Melanesians elements is dominant in them, they may be called as Papua Melanesians. The Papua Melanesians again can be divided into two groups, a western and the eastern one. The Kula district lies at the easternmost end of the main island, and the archipelago lie into the east and the northeast. So Kula was what? Kula was a district, right? And it lies in the easternmost part end of the main island, and the archipelagos lie in the east and the northeast. As per the Professor S.G. segment, this area can be divided into two months. The small northern portion comprising of Province
and the Marshall Bennets and the woodlands, as well as number of smaller islands such as Llangollen. A far larger southern portion comprising the remainder of Massam domain. It is necessary to divide this northern Massam further into three parts. First, that of the Trobriand Islander or the Boyovans. Secondly, that the native of Woodlark Island and the Marshall Bennett, and then thirdly, a small group of Amphilet natives. In this, Malinowski has divided the geography into three or four parts, and he described about the natives, about the races of these geographical regions. The natives of the Tobrine Island. There are the men and women of the tall structure, fine bearing, delicate features with clear cut aquiline profile and a high forehead. So he described about their features. Well formed nose and the chin and open intelligent expressions. And besides this, there are others with prognatic and negroid faces, broad thick lipped mouth, narrow forehead and the coarse expression. The better featured have also a markedly lighter skin. They wear the same classes of ornament as other Massins, consisting mainly of fiber armlets and belts, earrings, turtle shell, and spontaneously discs. And they are very fond of using for personal decoration flowers and aromatic herbs. So he described about their features. He described about their ornaments, right? As soon as the interesting stranger arrives, half of the village assembles around him, talking loudly and making remarks about him, frequent, uncomplimentary, and altogether assuming a tone of humorous familiarity. One of the main sociological features at once strike an observant newcomer, the existence of rank and social differentiation. So he said that there was an existence of the rank and the social differentiation even at that island, even between among those tribes. There was a remarkable feature, and that is the existence of the rank system was there, and there was a social differentiation. Some of the natives, very frequently those of the finer looking type, are treated with most marked deferences by others, and in return, these chiefs and the persons of rank behave in quite different way towards the stranger. There is an hierarchical system, there is a ranking system, there is a social differentiation, right? Some of the natives, very frequently those of the finer looking types, are treated with most marked differences by the other, and the chiefs and the person of the rank behave in a quite different ways towards the stranger. When the chief is present, no commoner dares to remain in a physically higher position. He has to bend his body or squat. Similarly, when the chief sits down, no one would dare to stand. So these are the certain cultural aspects that chief holds the most important position among the tribes, right? And the chief, when the chief is there, right? So no commoner dare to remain in the physical higher position than the chief, and that the commoner has to bend their bodies and the squat, and when the chief is down, no one can dare to stand. Chieftainship in the Trobroin is the combination of two institutions. Firstly, that is of the headmanship or the village authority, and second, that is of totemic clanship. That is the division of community into classes or caste, each with certain more or less definite rank. As there was a ranking system, and this who will be the chief, that chief means depends on the two things, that is first is the authority and second depends on the totemism. There was a division of the community, that community is divided into classes, into caste, and that they have certain ranking systems, right? In every community in the top line, there is one man who wields the greatest authority, though often this doesn't amount to very much. The village headman is, as rule, therefore not much more than the master of tribal ceremonies and main speaker within and without the tribe whenever one is needed.
In the Trabroin, there exists a four totemic clan, and each of these is divided into number of smaller sub clan. Right? There are certain amount of solidarity within the clan based on the vague feeling of communal affinity to totem birds or animal. There was a totemic system, right? And on the basis of totemic system, these in the Trabloin there exist the four totemic clans, and these clans are further divided into subclans, and there is the solidarity among the clans that is based on very vague feeling of communal affinity, that is the birds and animals. Many social duties such as performance of certain ceremonies bind the members of clans together, but real solidarity obtained only between the members of the sub clans, right? There was a solidarity among the members of the clan, but the real solidarity exists among the members of the sub clans. The magico religious idea of the Trabenders, they are almost completely devoid of any fear of ghost, of any of these uncanny feeling. The spirit migrates immediately after death to island of Tuma, lying in the northwest of Goa. So there was a feeling, there was a idea that the spirit after the death immediately migrate to the island of Tuma. They return to visit their own village once a year and take part in the big annual feast, mm, Milamala, where they receives the offerings. So it was their belief that they move to the Tuma island and they visit their own village once in a year to take part in a big annual feast, that is Milamala, and where they receives the offering. They were devoid of any fear of ghost. Diseases held and that are also result of magic or the counter magic. The Trobrinder have very complex and very definite set of theoretical views of these matters. They know that the Trobrinder believed in the magic, and according to them, that disease, health, and death are also a result of the magic and the counter magic, and they have a very complex and very definite set of theoretical views, right? The essentials of kulas. The kula is a form of exchange. Kula, what is a kula? Kula is a district, and kula is also a process. It is a process of exchange. It is a form of exchange of extensive intertribal character. It is carried out by the community inhabiting a wide ring of island, which forms a closed circuit. Right, so it is an see, Akula is a district, and it is a process, that is what it, this process is an exchange of extensive intertribal character, and it is carried out by the community inhabiting the wide range of the island, and which forms, it forms a closed circuit. It is a closed circuit. It is represented by the lines joining the number of island to north and east of the east end of New Guinea. Along this route, articles of two kinds, and these two kind only, are constantly traveling in the opposite direction. See, there was a well-defined tribes where the exchange takes place, right? And along this route, that is along the route that is between the east and the north and the east of the east end of this New Guinea, along this route, article of two, there are the articles of two kinds, and these two kinds are constantly traveling in the opposite direction. In the direction of hands of clock moves constantly one of these kind, long necklaces of red shell called solva, right? There are articles which moves in the definite directions, right? They, along the route, the article of two time and two kinds are constantly traveling in the opposite direction. One article which is known as solva, right? That this solva moves in the direction of hands of clocks, means it moves clockwise constantly. Of these kinds, these are what these solvers are, the long necklace of long of red shells, that is I'm repeating it,
What is solva? Solva is nothing but a long necklace of red shells. It moves in a direction, in clockwise direction, right? And in opposite direction moves the another kind of bracelet of white shell called mawali. And this mawali, what is mawali? Mawali is bracelets of white shell. It moves in anti-clockwise direction. Each of these articles, as it travels in its own direction on the closed circuit, meets on its way articles of other class and is constantly being exchanged for them. And as it moves in the opposite direction, that in own direction, in a closed circuit, and it meets that all these articles meets on in way articles of other class and is constantly being exchanged for them. Every movement of the Kula article, every details of the transaction is fixed and regulated by set of traditional rules and conventions, and some acts of Kula are accompanied by an elaborate magical rituals and public ceremonies. See, Kula, there are the two things, Solva and Mavi. Solva is what long necklace of the red shells. It moves in the clockwise direction, and Mavi is a bracelet of white shells, and it moves in the anti-clockwise direction. They move in the opposite direction, right? And each movement of the Kula article, right, of any Kula articles, every detail of transaction is fixed and regulated by these sets of rules and regulations and conventions. And some act of kulas are accompanied by elaborate magical rituals and public ceremonies. On every island, in every village, a more or less limited number of men take part in the kula, and that is to say, receive the goods, hold them for a short time, and then pass them on. See, on every island, there were many islands, right? On every island, and in every village, a limited number of men take part in the kula. They receive the goods, they hold that goods for a shorter time, and then they have to pass it on, right? Therefore, every man who is in the kula periodically, though not regularly, receives one or several mavi or the solva, and then has to hand it to one of his partner for whom he receives the opposite commodity in exchange. So that one can hold that movli or sua for a shorter time, and then he has to pass it on, and he has to pass it him to his partner from whom he receives the opposite commodity in exchange. Thus, no man ever keeps any article for a length of time in his possession. The kula is not substitutious and precarious form of exchange. It is quite on the contrary rooted in myth, backed by traditional law, and surrounded by the magical rites. So Kula is what? Kula is a process, is a cultural process, right? It is this process or this is rooted in myth. It is backed by the traditional laws and is surrounded by the magical rites. All its mail transactions are the public and ceremonial and carried out according to the definite rules. Because we discussed that there are certain rules which has to be followed for the exchange of these articles. So these transactions are public and ceremonial, and it carried out according to the definite traditional rules. It is not done on the spur of the moment, but happens periodically at the date settled in advance, and it is carried out along a definite trade route which must lead to a fixed testing places. Right? This partnership is a lifelong relationship. It implies various mutual duties and privileges and constitutes a type of intertribal relationship on an enormous scale. And this why this process is so important, because it constitute because it helps in formation of a partnership, and it is a life in fact a lifelong relationship. This partnership could be the lifelong relationship. It implies various mutual duties and privileges, and it constitutes a type of intertribal relationship on an enormous scale. As to the economic mechanism of transaction, this is based on the specific form of credit, which implies a high degree of mutual trust and commercial honor. And this refers also to the subsidiary minor trades which accompanies the kula
process. The kula is not done under stress of any need, since its main aim is to exchange the article which are of no practical use. The objects are cherished because of historical sentiment which surrounds them. These articles are practically of no use, but this kula process was is important, and these objects, that is sulwa and molvi, these are cherished. These objects are cherished because of the historical sentiment which surrounds them. The exchange of these two classes of vegua, arm shell, and the necklace constitutes the main act of kula. This exchange is not done freely, right and left as opportunity offers, and where the whim leads. It is subjected in need to a strict limitations and regulation. As we said, that this process is binded with certain rules, regulation, traditional laws. Two continuous streams will constantly flow on one of the necklace in the hands of clock, that is clockwise, and other composed of the arm shell in anti-clockwise directions. Right. So this was a kula process. List of gifts, payments, and the commercial transaction. Peer gifts, an act in which individual gives an object or renders his services without expecting or getting any return. This is not a type of transactions very frequently met in the tribal tribal life. Gifts in the Trobanders are conceived as a definite act with a social meaning rather than transmission of object. It results that where social duties do not directly imposes them, gifts are very rare. So gift is what, when you give some object to someone without anything, without expecting anything in return, and these gifts are very rare among the tribes of this island. The most important type of free gift are present characteristic of relationship between husband and wife and parents and children. Right? Among the Trobanders, husband and wife own their things separately. They own their things separately if the two partner has special parts of the household goods under control. Customary payment repaid irregularly and without strict equivalence. The most important of these are the annual payment received at the harvest time by the men from his wife's brothers. Right. So there was a tradition that the wife's brothers pays the annual payment to the men, that is to the husband of the sister. The regular and unfailing gifts are so substantial that they form a bulk of men's income in food. Sociology. Sociologically there are perhaps the strongest strand in the fabric of Troglodyte's tribal constitutions. They entail a lifelong obligation to every man to work for its kinswomen and their families. When a boy begins to garden, he does it for his mother. When his sister grow up and marry, he works for them. If he has neither mother nor sister, his nearest female blood relation will claim and proceed of his labor. So, brother has to work for the mother or for the sister. The reciprocity of these gifts never amounts to their full value, but the recipient is supposed to give a valuable or a pig to his wife's brother from time to time. He works for the sister's family or for mother, and the sister's family is supposed to give a gift, that is a valuable or a pig to the wife's brother from time to time in return. Payment for services rendered, it has to be given each time the services is performed, but no direct economic equivalence. Since one of the term of equation consists of the services, the value of which cannot be assessed except a conventional estimate. All services done by the specialist for individual or for the community belong there. The most important
These are undoubtedly the services of magicians. See, there was an hierarchical system, and everyone was skilled in different. Everyone has a different skill set, right? And all services are done by the specialist for individual or for the community belongs here, right? So all the services that is done by the specialist could be for the individual or could be for the community. And the most important among these services is the services of the magician, because the magic was very important part of these tribes, right? The garden magician, for instance, receives a definite group a gift from the community and from the certain individuals. The sorcerer is paid by the men who ask him to kill or who desires to be healed. The present given for the magic of rain and fair weather were very considerable, right? Gifts which are returned in economically equivalent form. These were the gifts which were not in equivalent form, economically equivalent form. There are certain gifts which are in the equivalent form. Gift as must be repaid with almost strict equivalence for these services. But it must be stressed that the strict equivalence of two gifts does not assimilate them to trade altogether. There can be no perfect equivalence between the gift and the counter gift. There could be no perfect, but still they are of somewhat equivalence, right? The meaning of the kula seems to be a certain extent the novel type of ethnological fact. The novelty lies partly in the size of sociological and the geographical event. It was a sociological as well as a geographical event. A big intertribal relationship uniting with a definite social bond at vast area and a greater number of people, binding them with definite types of reciprocal obligations, making them to follow a minute rules even, and observation in the concentrated manner. So this kula is a big intertribal relationship, right? Because there is an exchange of goods, equivalent goods. They unite with a definite social bonds and a vast area and a great number of people are binded together with reciprocal obligations, and this making them to follow the rules and the observation in a concentrated manner. The kula is a sociological mechanism of surpassing size and complexity considering the level of culture. Another unusual feature is the characteristic of the transaction itself, which is the proper substance of the kula, a half commercial, half ceremonial exchange that is carried out for its own sake in fulfillment of deep desire to possess. See, as we discussed that these articles is of no economical value, but these are the these articles gives the fulfillment of desire to possess, right? It the person who possesses that articles, it elevates the rank, it elevates the position of that person. That position of these articles elevates the position of that person in this society. So it has a certain sociological mechanism, and it is commercial as well as ceremonial, right? It is not ordinary possession but a very special time in which a man owns for a short time and in an alternating manner individual specimen of two classes of object. Though the ownership is incomplete in point of permanency, it is in turn enhanced in the point of numbers of successively possessed and may be called a cumulative possession. See, that article economically is of no use, right? And no one can possess that article for forever. They have to exchange it. They can possess it for a certain period of time and then they have to pass it on. But what is important is the successive possessions. For how many times they possessed that article, they had that article, it plays an important role, and this is called the cumulative possessions. Again increases the it elevates the position of a person in society. The greatest important and which reveals the best unusual character of Kulas is the natives' mental attitude towards the token of wealth.
right? As I said, that it elevates the position. How it elevates the position? Because it is considered as a token of wealth, that who possesses that article, it has been considered that that person is wealthy. These latter are neither used nor regarded as money or currency, and they resemble these economic instruments very little. If needed, there is a resemblance at all, except both money and wealth represents the condensed wealth. Vaga is never used as a medium of exchange or measure of value, which are those two most important functions of currency or money. The act of exchange of valuable have to conform to a definite code, right? The main tenet of this declare the transition is not a bargain. This transition is not a bargain. The equivalence of values exchanged is essential, but it must be result in the repayer's own sense of what is due to custom and not his own dignity. See, when you are there is an exchange, and there is no bargain in this transaction, right? The equivalence of values are exchanged, the equivalence of exchange is essential, right? But it must result in the repairs own sense, right? It is due to the custom and not because of the dignity. The ceremonial attached to the act of giving, the manner of carrying and handling a vaga show distinctly that this is regarded as something else there merchandise. Indeed, it is a native, something that confers dignity, that exalts them, and when he therefore treats with venerations and the affection. Right. So today we discussed about the B. Malinovisky's monograph, that is Argonauts of Western Pacific. This is one of the most important monograph of ethnography, right? What is we discussed about the ethnography, right? B. Malinovisky was an English. Quick recap of today's lecture. B. Malinowski was one of the English anthropologists, right? Uh, he started this anthropological study, and there are certain principles which he defined, and according to these principles, it is important that the researcher should be able to understand the language of the natives, right? So that he could converse with the natives in their own language, and should be able to, and by this the researcher should be able to get the first hand data. Second is, it is important for the researcher to stay with natives for a certain period of time, right? So that they could understand their culture, they could understand what they are doing and why they are doing what they are doing, right? Third important thing about this is what Malinowski said as that observation is one of the most important method of ethnography, right? One should observe, observe being a part of, according to Malinowski, one should observe the customs, traditions of the natives, being a part of that community, so that you could understand the reasons behind those ceremonies and the cultures, right? And B. Malinowski studied about the Argonaut, that is natives of his studied about the subject of his study was the natives of the Trobriand Islands, right? And his monograph is his monograph titled as the Argonauts of the Western Pacific, right? Argonauts in this he described this Merlino whiskey in this monograph. This is a classical monograph, and in this he basically described the two things, that is the importance of the Kula system, right? Which he observed among the tribes, and another is the importance of the magics
among the tribes, right? So he observed these two things, and he described these two aspects of their culture in this monograph. Kula system. What is a Kula system? Actually, Kula is one of the district of the island, and the tribes there is a Tula is one of the district, and there are the various tribes. He described, first of all, in this, he described about the geography of this island, that this island is divided into eastern coast, north, and the western coast. And then again, he divided the tribes, and he named how the tribes have been divided, right? And he described that there is a social differentiation among the tribes, right? And there is a certain hierarchical system among the members of the tribe. They follow this hierarchical system, and there is a certain mm, um, um, hierarchy. There is a certain hierarchy, and there is a social differentiation, like on the basis of the classes and the caste. They are divided among the classes and the caste, right? So he observed the various things, right? And among them he described the Kula system. What is the Kula system? Kula is Kula is one of the district, and he observed that in this district there is a exchange of some important valuables among the tribes, well defined tribes, right? See, in Kula system there are two articles. One is a long red a long necklace of made up of red shells, right? That is known as solva. And another item which is very valuable for them, that is a bracelets of white that bracelets of white shells, right? And this is known as the Mowli, right? And then there is exchange of Sula and the Mowli among the tribes. And for this Kula system, there is a well-defined roots. You understand this? There is a well-defined roots and the traditions, right? There are well-defined routes for the exchange of these articles, right? There are well-defined rules for exchange of these articles, traditional rules and the laws, right? And see, the possession of these articles, no one can possess these articles for forever, right? One could possess it for a shorter period of a time, and then that person has to pass on that article, right? But this possession of these articles, either Sulba or the Mowgli, the possession of these articles enhances the enhances the um, mm, position of an individual who possesses this among the community members, right? This shows that the person who possesses it could be wealthy, and as no one could possess it for a longer duration, what matters is the cumulative possession, for how many times that person has possessed that article. Suppose someone has possessed that article for once, for twice, for three times, for four times, that the cumulative possession again shows the importance, or the it enhances the position of that person among the members, right? So no one can possess those articles for forever, as there is a well defined route, right? That long necklace, the red long necklace known as the sulba, it moves in the clockwise direction, and that Mowgli moves in an anti-clockwise direction. And then there are the certain definite rules for the possession as well as for the exchange of these articles. And then as per those rules, they exchange those articles, and in exchange of these articles one has to pay, and pay something, that one has to pay in equivalents, right? It could not be in form of money, but it could be in form of anything which is of of similar importance, or of somewhat equal importance, although it could not be exactly equal, but of equivalence, right? Which should be of equivalence importance, right? Next is, after possessing it for a shorter period, one has to pass it on. Okay, one cannot exchange it anytime,
right? There is a certain period, a well the dates that there should be a well defined dates, or that date should be announced, uh, announced in advance for exchange of these articles. There are these certain traditions. There are these certain rules for exchange of these articles. So it includes a ceremonial process. The exchange of these articles could be these are they are exchanged during the ceremonial process. The dates are and dates for the exchange of these articles were announced in advance, and their ceremonial possessions takes place, and then only they could exchange the articles. So he described about this Kula process in detail. Then he described the importance of totem and the magic in the lives of the natives of this island, right? He described about the magic, that magic plays a very important role um, among the among these among the natives of these islands, right? They give much importance to the magicians, as everyone has a different skill set, right? A magician is one of the important person among the tribes, right? And they offer certain uh, um, goods, or the exchange for the services provided by the magician, right? And according to the natives, right, that is the death, diseases, their diseases are the results of the magics and the counter magic. And Melino Whiskey described about the magic, about the totemage, in his monograph, right? Then he described about the exchange of articles or the gifts, right? Then he described there are two types of the gifts, that is gifts of equivalence importance or not of equivalent importance. That what he observed, that the uh, son that son works for the mother, right? And if he has a sister, then he works for his sister and his family, and in return, right, he till the land for his sister's family, and he has to pay to his sister's family, and he has to give that crop to the sister's family, and in return what the sister families give him, that the sister's family gives him some in exchange the sister families gives him certain articles or a pig, right? Okay, picked from time to time. Although these gifts or these exchange are of these exchange or these things which has been given to the brother of the wives brother of wife, that is of not equivalent the services provided by the, that is of no equivalence. There is no comparison between the services provided by the brother and the gifts given to him by the family of this sister, right? There is no equivalence among it, that this brother provides the much more services than what he gets in return, right? But there are the certain things, that there are certain occasions are there that you have to give back the something of equivalence importance, that is among the that is during that kula process, one has to exchange the article, right, for which is of equivalence importance or equivalence value, right? So this is the classical monograph of B. Malinovisci, that is the Argonauts of the Western Pacific, and the B. Malinovisci described the Kula process, the importance of magic in this monograph, and in our next lecture we'll discuss about another monograph. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
ఈరోజు మనము కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్, తులనాత్మక రాజకీయాలు తులనాత్మక పద్ధతితో చదవబోతున్నాం. అయితే ఇదివరకే ఈ టాపిక్పై ఈ పేపర్లో మొదటి లెక్చర్ అయింది. అందులో ముఖ్యంగా ఏం చదువుకున్నామంటే అసలు కంపేరిటివ్ మెథడ్, కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్, కంపేరిటివ్ మెథడ్ ఎందుకు మనము అవలంబించాలి, పాటించాలి అనే దాని గురించి, తర్వాత వివిధ కారణాలు, వివిధ ప్రయోజనాలు, లాభాలు ఏంటి అని కూడా మనం చర్చించుకోవాలి. ముఖ్యంగా కంపారిజన్ అనే పద్ధతి, కంపారిజన్ అనే విధానము మనం అనుకోకుండా ఒక విషయాన్ని విశ్లేషిస్తుంటే, ఒక విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటే కంపారిజన్ స్వభావ సిద్ధంగా అనుకోకుండా కూడా వస్తుంది. అనుకోకుండా ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాను బ్రిటన్ను మనము కంపేర్ చేస్తున్నాము. ఈ కంపారిజన్లో సిమిలారిటీస్, డిస్సిమిలారిటీస్ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేస్తాం, రెండింటిని అది చేస్తాం. సో మనము కంపారిజన్ చేయకుండా కూడా అమెరికా, తర్వాత గ్రేట్ బ్రిటన్, అవి రెండింటిని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు న్యాచురల్గా అది అమెరికా చాలా పెద్దది, తర్వాత బ్రిటన్ చాలా చిన్నది, అమెరికాకు భౌగోళిక స్వల్పం, అలాగే అవి న్యాచురల్గా మనం కంపేర్ చేయవలసి వస్తుంది. ఫ్యాక్ట్స్, దే ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్, దే ఆర్ అబ్జెక్టివ్ ఫ్యాక్ట్స్. అంటే మన అబ్జర్వేషన్, మన సైకిక్, మన ఆలోచన విధానం లేకుండా అవి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. కాబట్టి మనము వాటిని చూసినప్పుడు తప్పకుండా కంపారిటివ్ సెన్స్లోనే చూస్తాము. సో కంపారిజన్ అనేది అది, కంపారిటివ్ మెథడ్ అనేది, కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అనేది అది దానికి అంత స్వభావ సిద్ధమైంది, కంపల్సరీ, ఇంపరేటివ్. దాన్ని ఏమంటారు మన ఇంగ్లీష్లో? ఇంపరేటివ్. సో అది ఉండదు, అది ఉండదు, స్టడీ ఉండదు అసలు. అయితే ఒకటేంటంటే కాన్షియస్గా, అంటే కంపారిటివ్ మెథడ్ కాన్షియస్గా అవలంబించడము, అప్లై చేయడము అనేది నిజానికి మనకు కావాల్సింది, మనం చదవాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఏంది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము? కంపారిజన్ స్వభావసిద్ధంగా ఎక్కడైనా ఏ పరిశీలనైనా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 పార్టీలు పెడుతాను, ఇక్కడనే ఉన్నాయి మన భారతీయ 3 పార్టీలు. ఇది మన పక్కనే, ఇది గాంధీ భవన్ దగ్గర 3 పార్టీలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ జనసమితి, మన ఇది ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ నడుపుతున్నది, తర్వాత మన భారతీయ జనతా పార్టీ, తర్వాత నడ్డా, తర్వాత మనము ఇతని ఆధ్వర్యంలో ఉన్నది, మరియు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1884. ఈ 3 పార్టీలను మనం చదివినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఫీచర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్, మన యొక్క ఏ పుస్తకం చూడకున్నా, ఏ రెఫరెన్స్ లేకున్నా కూడా ఆబ్జెక్టివ్గా ఇది ఈ 2 పెద్ద పార్టీలు, తెలంగాణ జనసమితి చాలా చిన్న పార్టీలు, అంటే మనం ఆటోమేటిక్గానే మనం కంపేర్ చేస్తాం. సో ఆటోమేటిక్ కంపేర్ చేసినప్పుడు సామాన్యంగా ఆటోమేటిక్ మన రిజల్ట్స్, ఆటోమేటిక్ ఇంప్లికేషన్స్ కూడా మనం కంపేర్, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ జనసమితికి 1-2 ఎంపీ పోస్టులు, 1-2 ఎమ్మెల్యే పోస్టులు రావచ్చు. ఎందుకంటే పూర్తిగా చిన్నది, అది పోటీ చేయలేదు, అన్ని మొత్తం దేశం అంతా పోటీ చేయలేదు. అదొక చిన్న పార్టీ. తర్వాత చిన్న పార్టీ కూడా ఒకే రాష్ట్రంలోనే ఉంది. అదే ఆటోమేటిక్గా ఆబ్జెక్టివ్గా మనం అనుకోకుండానే ఇది మన బీజేపీ, తర్వాత కాంగ్రెస్, మన సామాన్యంగా మనం అనుకోకుండా మైండ్లోకి వస్తుంది. ఆబ్జెక్టివ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మన మైండ్లోకి వస్తుంది. ఏమవుతుందంటే ఇవి మన చాలా హిస్టారికల్ డెవలప్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ చాలా ఓల్డెస్ట్ పార్టీ, బీజేపీ ఓల్డ్ పార్టీ, తర్వాత ఇవి పెద్ద పార్టీస్, నేషనల్ లెవెల్ పార్టీస్,
తర్వాత ఇవి అన్నింటిలో పోటీ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే మన అనుకోకుండా బయటికి ఏమొస్తుందంటే ఈ మన దేశ రాజకీయాల్లో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎంపీ పోస్టులు పోటీ చేస్తాయి రెండు. తర్వాత చాలా రాష్ట్రాల్లో మన కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కూడా పోటీ చేస్తాయి. కాబట్టి రాష్ట్రాల్లో కూడా రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో కూడా అవి సీట్లను సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. సో ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే కంపారిజన్ అనేది మన మనిషి అబ్జర్వేషను అనాలిసిస్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత హిస్టరీలో అనాలిసిస్ అబ్జర్వేషన్ మొదలుపెట్టిన నుంచి హిస్టరీలో అది కంపారిజన్ ఉంది. అయితే దీన్ని కంపేరింగ్ టు పాలిటిక్స్ స్కోప్ మనము ఇదివరకు ఏదైతే బ్రీఫ్గా మనం చదువుకుంటే బాగుంటుంది. కంపేరింగ్ టు పాలిటిక్స్ స్కోప్ ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ comparison of anything in the field of politics, in the field of political science. In the field of politics ఏమొస్తుంది మనకి ప్రభుత్వ పరంగా రాజ్యపరంగా చూస్తే రాజ్యం యొక్క లక్షణాలు, తర్వాత ప్రభుత్వము, తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీసు, దాని తర్వాత ప్రభుత్వంలో రకరకాల ప్రభుత్వ విధానాలు, ప్రభుత్వ పద్ధతులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్స్, తర్వాత మన ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, తర్వాత సో మన అక్కడ జ్యుడిషియల్, అక్కడ న్యాయస్థానాలు, ఇక్కడ న్యాయస్థానాలు, వివిధ దేశాల్లో ఉన్న అంటే మొత్తము వ్యవస్థలు, సంస్థలు, తర్వాత ప్రజలకు సంబంధించిన మన సంస్థలు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిటికల్ పార్టీస్, రాజకీయ రాజకీయ పార్టీలు, కుల సంఘాలు, రాజకీయాలతో సమూహం ఉన్నాయి. తర్వాత మళ్ళా రాజకీయ పార్టీలకు మన అనుబంధంగా ఉండే ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ప్రజా సంఘాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజకీయ పార్టీలు ఉన్న పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు చాలా బలంగా మరియు ప్రభావితంగా పనిచేసే ప్రజా సంఘాలు ఒక పార్టీకి ఉంటే ఇంకొక పార్టీకి ప్రజా సంఘాలు లేకపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్న దానికి మన ఇది ప్రొఫెసర్ కోదండరాంకి నాయకత్వంలో ఉన్న జనతకి దానికి సరైన ప్రజా సంఘాలు లేవు. సో కానీ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్కి, భారతీయ జనతా పార్టీకి దానికి ప్రజా సంఘాలు ఉన్నాయి. అక్కడికి బీవైపీ, భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్, బీవీపీ, ఇది మన ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉంది. తర్వాత కాంగ్రెస్కి ఎన్ఎస్యుఐ, నేషనల్ స్టూడెంట్ యూనిటీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్, నేషనల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కాంగ్రెస్. తర్వాత మన బీజేపీకి ఒక శ్రామిక వర్గం సంబంధించిన ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రజాసంఘం ఉంది. అదేవిధంగా మన కాంగ్రెస్ కూడా వర్కర్స్కి సంబంధించిన, శ్రామికులకు సంబంధించిన ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్. అదేవిధంగా బీజేపీకి ఉమెన్స్ సంబంధించింది, భారతీయ మహిళ అని. తర్వాత కాంగ్రెస్కి సంబంధించింది ఇది మన స్టూడెంట్కి సంబంధించింది. ఆ విధంగా అన్ని రంగాల్లో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ప్రజా సంఘాలు. సో ఈ ప్రజా సంఘాలు, ఆదాయం ఉన్న ప్రజా సంఘాలు, ఈ ప్రజా సంఘాలు పోల్చడము. సో కాన్షియస్గా తీసుకున్నాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాంగ్రెస్ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకు అధికారంలో వస్తున్నాయి? వాటికి ఉన్న బలానికి, వాటికి ఉన్న ఆకర్షణ శక్తికి కారణాలు ఏంటి? అధికారంలో అన్న భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ
ఒకసారి ఎక్కువ తగ్గిపోయినా తగ్గించుకున్నా ఓడిపోయినా కూడా ఇంకోసారి మళ్ళా మీదికి వస్తుంది. మన వాట్ ఇస్ దట్ బహుమతి, అధిక బహుమతి మీదికి వస్తుంది, మెజారిటీ మీదికి వస్తుంది. సో ఎందుకు వస్తుంది? సో వాటి కారణం ఏంటి అనేది మనం కంపేర్ చేస్తుంది బీజేపీ. అదేవిధంగా బీజేపీకి కంపేర్ చేయవలసిన కంపారిటివ్ మన అది అవకాశాలు ఉన్నాయి. తర్వాత అసలే కంపేర్ చేసిన డిసిమిలారిటీస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒక దిక్కు, తర్వాత తెలంగాణ జనసమితి. సో ఈ విధంగా మనకి మన స్టడీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఎందుకు ఈ పార్టీలు నిజానికి అధికారంలోకి వస్తున్నాయి, మరి చిన్న పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ జనసమితి ఎందుకు సీట్లను సంపాదించలేదు అనేది చూడడానికి మనకి కంపేరిటివ్ మెథడ్ ఇది ఇస్తుందని అవకాశం ఇస్తుంది. తర్వాత మనకి కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్లో కంపేరిటివ్ స్టడీకి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి, కంపేరిటివ్ స్టడీలో ఉన్న స్కోప్ ఏంటి అంటే అందులో ఏమొస్తాయి, ఏ విషయాలు చదువుతామని అదే వస్తుంది. తర్వాత కంపేరిటివ్ పొలిటికల్ అనాలిసిస్, కంపేరిటివ్ పద్ధతి వల్ల నిజానికి ఏమి లాభాలు ఏమి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పర్టికులర్గా ఇప్పుడే చెప్పినట్టు కంపేరిటివ్ మెథడ్ మోర్ సైంటిఫిక్ సొల్యూషన్స్, మోర్ సైంటిఫిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండియాకి చైనాకి పోలిస్తారు. ముఖ్యంగా ఐడియాలజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన రాజకీయాల్లో, ప్రభుత్వ విధానాల్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియాలజికల్ విధానాలు మనది సెక్యులర్ కంట్రీ అంటే మత ప్రాతిపదిక లేని రాజ్యము, స్టేట్, స్టేట్. రాజ్యం అంటే సిద్ధాంతపరంగా చూసేది, ప్రావిన్స్ కాదు. సో మనది లౌకిక రాజ్యం. అదేది పాకిస్తాన్ అలౌకిక లేకపోతే మత ప్రాతిక ఉన్న రాజ్యం. సో మత ప్రాతిక ఉన్న రాజ్యం, మత ప్రాతిక లేని రాజ్యం. ఈ డిసిమిలారిటీస్ కూడా కంపేర్ చేస్తారు. ఈ రెండు చదివినప్పుడు ఇప్పుడున్న మన అభివృద్ధి కానీ, వెనుకబడతనం కానీ, పేదరికం కానీ, దివాలా చేయడం కానీ, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఎందుకు వచ్చినాయి, అదేవిధంగా అదే పక్కకే ఉన్నాయి, దానికి అదే ప్రపంచంలో ఉన్నాయి, ఒకే ప్రపంచంలో ఉన్నాయి, దగ్గర ఉన్నాయి, ఇదివరకు ఒకటి కలిసి ఉన్నాయి. కానీ నిజానికి మన భారతదేశంలో పాకిస్తాన్లో ఉన్న మన పరిస్థితులు, మన మన ఇబ్బందులు, బాధలు, మన దివాలా తీయడము, పాకిస్తాన్ దివాలా తీయడము, మన ఈ ఇండియా దివాలా తీసుకోవడం ఏ కారణం వల్ల అనేది అంటే చూస్తే దీనికి మళ్ళీ మన కంపేరిటివ్ అనాలిసిస్ చేసే రాజనీతి నిపుణులు, రాజనీతి శాస్త్రులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అరే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా ఎందుకు దివాలా తీసింది, అది మరి ప్రజలకు ఫ్రీడమ్ లేకపోయినా, తర్వాత మన అది మత ప్రాతిపదికన దాని యొక్క పబ్లిక్ పాలసీస్, ప్రజా పద్ధతులు ఏదైతే పబ్లిక్ పాలసీ విధానాలు, ప్రజా విధానాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు మన అక్కడ మత ప్రాతిపదిక మాత్రమే చేయడం వలన, లేకపోతే అది పూర్తిగా ఇతర రాజ్యాల మీద అంటే అమెరికా ఆధారపడము, తర్వాత చైనా మీద ఆధారపడము, తర్వాత ఇండియాని ఎప్పటికీ అపనమ్మకంతో, డిస్ట్రస్ట్తో చూడడమా, ఇంకేది ఎప్పటికీ ఇది. లేకపోతే ఇంకా కొందరు నిపుణులు చెప్పారు ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్లో పాకిస్తాన్ చూసినప్పుడు, ఆమె లేడీ ఏమన్నదంటే అసలు ఇంకా పెద్ద ల్యాండ్ లార్డేజ్ ఉంది అక్కడ ప్రోగ్రెసివ్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ, ప్రోగ్రెసివ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ పెజెంట్స్ కానీ అక్కడ లేరు.
దానివల్ల నిజానికి పాకిస్తాన్ వెనుకబడుతుంది. అదేవిధంగా పాకిస్తాన్లో ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఉన్న ప్రధాని పదవి ఆదేశించిన ఇమ్రాన్ కూడా అతని మీద అనేక లంచగొండితనం, అంటే ఇటు లంచగొండితనం ఉంటుంది, అది మన దేవుని పైన మతం పైన ఆధారపడి ఉన్న రాజకీయాలు ఉంటాయి. నిజానికి దీనికి పొంతన లేదు. అసలు మత ప్రాతినిధ్యం ఉన్నప్పుడు దేవుని నమ్మి పాలసీలు దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి విధానాలు రూపొందించినప్పుడు నిజానికి లంచగొండితనం ఉండదు. సో అసలు ఇది మనకు మన ప్రభుత్వాలు, రాజ్యాలు సైద్ధాంతిక పదంగా మనము పరిశీలించే రాజ్యాల మధ్యన వాళ్ళ సైద్ధాంతిక సిద్ధాంతం కూడా కొలిసినప్పుడు సిద్ధాంతాలే కారణం కావచ్చు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ ఈ కంపేరిటివ్ మెథడ్లో, కంపేరిటివ్ పద్ధతిలో, కంపేరిటివ్ రాజకీయాల్లో నిజానికి మనము ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ని టైటిల్ ఏమి చేయాల్సినప్పటికీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. మొదట ఇద్దరికి మాట్లాడి తులనాత్మక పద్ధతి అనొచ్చు, తర్వాత పోల్చి చదువు పద్ధతి. ఒక దేశంలో ఇంకో దేశంలో, ఒక దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వ విధానం, ఒక మన న్యాయ వ్యవస్థ, ఇంకో రాజ్యంలోని న్యాయ వ్యవస్థ, దానికి పోల్చి చూడాలి. సో పోల్చి చూసే పద్ధతి లేదా తులనాత్మక పద్ధతి కూడా అలాగే. సో ఇవన్నీ మీరు కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు, ఇదన్నిటికీ ఒకటే అర్థం. తర్వాత వీటన్నిటి యొక్క ప్రయోజనాలు కూడా ఒకటి అన్ని. సో దాన్ని తులనాత్మక పద్ధతి అనొచ్చు, పోల్చి చదువు పద్ధతి అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంకా అటువంటి అర్థం వచ్చే ఇంకేదైనా టైటిల్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనము కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్లో వాడే పద్ధతులు ఏంటివి, కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్లో వాడే పద్ధతులు, ముఖ్యమైన పద్ధతులు ఏంటివి అనేది చదువుతాము. ఎందుకంటే ఈ పద్ధతులు మన పద్ధతులను స్ట్రాటజీస్, యుక్తులు అని కూడా అనొచ్చు. స్ట్రాటజీస్, తర్వాత మెథడ్స్, లేకపోతే డివైసెస్. అంటే మెథడ్ అంటే సరిపోతుంది, పద్ధతి, మెథడ్ ఇంగ్లీష్లో, పద్ధతి అని తెలుగులో అంటే సరిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన ఒక పద్ధతి, మొదటి పద్ధతి ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ అంటే తెలుసు కదా, ప్రయోగాత్మకంగా. ఇది కెమిస్ట్రీలో, తర్వాత ఫిజిక్స్లో, తర్వాత ఇంకా ఫార్మసీలో నిజానికి మనము ఎక్స్పెరిమెంట్లతోనే నడుపుతాం అంతా. అయితే మనము అందులోనే ఉంటా, సైన్స్ రంగంలోనే, మన సైన్సెస్ రంగంలోనే ఉంటుందా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ మీద తప్పదు. దానికి మన సోషల్ సైన్స్ రంగంలో కూడా, మన సోషల్ సైన్స్ రంగంలో కూడా దానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ సోషల్ సైన్స్ రంగంలో ఒక దేశము ఇంకొక దేశం, ఒక దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ, ఇంకో దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ, ఇంకా అంటే దాంట్లో ఈ రసాయన పద్ధతులు ఒకటి కలిపితే గ్యాసులు రావడము, తర్వాత అది రావడము, అది కలర్స్ మారడం అది కాదు. ఇక్కడ అప్రోచ్ మెథడ్ ఒకటి, కానీ అవి అప్రోచ్ పోల్చబడే విషయాలు, పోల్చబడే అంశాలు వేరు వేరు. ఈ సోషల్ సైన్స్ సంబంధించినవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజకీయ రంగంలో ఇక్కడ అంశాలు ఏం మన పోల్చుతాం, మనం దీన్ని పోల్చి చూస్తాం. ప్రభుత్వ విధానాలు పోల్చి చూస్తాం, న్యాయ వ్యవస్థను పోల్చి చూస్తాం, అక్కడి యొక్క మన ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్టులు, ఇక్కడి యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్టులు పోల్చి చూస్తాం. సో ఎక్స్పెరిమెంట్, దీన్ని కూడా ఎక్స్పెరిమెంటే అంటాం, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే పోల్చబడి మన ప్రయోగంలో మనము తీసుకునే
పరిగణనలోకి తీసుకొని చదివే విషయాలు వేరు. అవి సైన్స్లో, కెమిస్ట్రీలో మనం అవి మన 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 ఏంటంటే పౌడర్స్ కానీ, రసాయనాలు కానీ కలుపుతాము, కొత్త రసాయనాలు వస్తాయి. ఇందులో నిజానికి ఇందులో మనకి బాగా ముఖ్య విషయాలు, అంశాలు తులనలో మన తులనాత్మక పద్ధతిలో పరిశీలించే అంశాలు ఏంటంటే ప్రభుత్వ విధానాలు, రాజ్య విధానాలు, తర్వాత మన న్యాయ వ్యవస్థలు, తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్, తర్వాత ప్రెషర్ గ్రూప్స్, అట్లా. సో ఇది అయితే ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక దేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని, మన కండిషన్స్ని, ఒక దేశంలో కండిషన్ ఇంకో దేశంలో ఉన్న కండిషన్స్ని కొంతకాలం ఉంచి, కొంతకాలం మన పరిమితి చేసుకొని అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్, ఒక దేశంలో ఉన్న కండిషన్స్ ఇంకొక దేశంలో కండిషన్స్ ఒక పీరియడ్లో తీసుకొని అప్పటి పూర్తిగా పరిశీలించడము. సో మనం ఏ విధంగా మన కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో మనం పరిశీలిస్తామో ఇక్కడ కూడా ఈ మన ఒక 2 దేశాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను పరిశీలించి చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ కండిషన్స్కి అక్కడ కండిషన్స్కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన భారతదేశంలో ఏ కండిషన్స్, ఏ పరిస్థితులు ఉండవలన ఇక్కడ ఎప్పటికీ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, కొంచెము మన మన ఆర్థికంగా గ్రోత్ ఉంటుంది, ఆర్థికంగా గ్రోత్, తర్వాత మన పావర్టీ తక్కువ ఉంది. సో ఏ కారణం వల్ల అనేది ఇక్కడ అంటే ఎస్టాబ్లిషింగ్ కాజల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ 2 కండిషన్స్. సో ఇక్కడ మంచి కండిషన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, తర్వాత పాకిస్తాన్లో మంచి కండిషన్స్ ఎందుకు లేవు అనేది కనుక మనం కొంతకాలంలో దాన్ని పరిశీలించి దాన్ని మన కాజల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బిట్వీన్ ద రిలేషన్స్, ఏ కారణం వల్ల ఇక్కడ మంచి రిజల్ట్స్, మంచి రాజకీయంగా సుస్థిరత కానీ, అభివృద్ధి కానీ, మన పావర్టీ నిర్మూలన కానీ, తర్వాత మాటికి ప్రపంచంలో మన పేరు గాంచడం కానీ, దీనికి మన ప్రపంచంలో భారతదేశం పేరుగాంచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పాకిస్తాన్లో ఏ కండిషన్స్ పాకిస్తాన్కు చెడిపోవడము, చెడిపేరు దక్కుతుంది, అగౌరవ మన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంది, తర్వాత పావర్టీ అంటే ఎప్పుడు అప్పులు చేసే మన దీనస్థితి అది ఎదుర్కొంటుంది. సో టు ఎస్టాబ్లిష్ కాజల్ రిలేషన్షిప్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్. తర్వాత మన హిస్టారికల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే మన కొంత ఇక్కడ హిస్టరీలో హిస్టారికల్ మెథడ్లో మనం పూర్తిగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఏ అంశాలను మనము పరిశీలిస్తున్నామో, ఏ అంశాలను 2 దేశంలో మన తులనాత్మక పద్ధతిలో మనము పరిశీలిస్తున్నామో, అనలైజ్ చేస్తున్నామో, అది ఆ పరిస్థితులను ఒక హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ తోని చూడం. హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాలంలోనే ఉదాహరణకి ఒక 1-2 years 2022 to 2024 ఇన్ ఇండియా, 2022-2024 ఇన్ చైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ రెండు కాలంలోనే
ఈ 2 సంవత్సరంలోనే అక్కడి పరిస్థితిని ఇక్కడి పరిస్థితిని మనం పోల్చినప్పుడు నిజానికి ఒక రకమైన మన భావన, ఒక రకమైన రిజల్ట్, ఒక రకమైన అబ్జర్వేషన్ చేయడానికి రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం. కానీ అది సైంటిఫిక్ సరైనది కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ 2 రోజుల క్రితము అక్కడి పరిస్థితి కానీ, ఈ మన చైనాలో ఉన్న పరిస్థితి కానీ, ఇక్కడి పరిస్థితి కానీ నిజానికి చాలా డిఫరెంట్గా మన ఉండొచ్చు. దానికి ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కనుక మనము 20 నుంచి 22 వరకు, చైనాలో 20 నుంచి 20 వరకు ఆ పరిస్థితులు తీసుకున్నాం. ఆ పరిస్థితులు మాత్రమే తీసుకుంటే అప్పుడు కూడా నిజానికి ఒక ఒక కొంతకాలానికి మన ఒక కావాల్సినంత మంచి పూర్తి చిన్న కాలం కాకుండా, షార్ట్ పీరియడ్ కాకుండా కొంతకాలం తీసుకున్నప్పుడు నిజానికి మన ఈ 22 నుంచి 24 ఉన్న పరిస్థితులు నిజానికి 2022లో పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సో వేరే పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సో మనము మన పరిశీలన 22 నుంచి 24 వరకే ఉంటే నిజానికి 22 ఆ పరిశీలన ఉండదు. సో మనం అక్కడ ఉన్న వాస్తవం ఏమిటి, అక్కడ ఉన్న ట్రూత్ ఏంటి, అక్కడ రియాలిటీ ఏంటి అనేది మనము నిజానికి సరిగా చూడడం లేదని ఇంకా. ఎందుకంటే ఈ మొట్టమొదలు పీరియడ్ తీసుకునేది 22 to 24 కాబట్టి. సో హిస్టారికల్ మెథడ్ ఏమి ఇంపార్టెన్స్, దేనికి ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ కన్సిడరబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, తగినంత కాలము తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక సంవత్సరం ఉన్నది, 2 సంవత్సరం ఉంది, 2 సంవత్సరాల ముందు లేకపోతే తర్వాత ఈ 2 సంవత్సరాలు ముందు ఇంకో పరిస్థితి, ఈ 2 సంవత్సరాల ముందున్న ఈ 2 సంవత్సరాల పద్ధతి నిజానికి ఇంకా దానికంటే 4 సంవత్సరాల కంటే ముందున్న పరిస్థితి వేరుగా ఉండదు. కానీ ఈ 6 కలిపి ఈ 2 6 సంవత్సరానికి వెళ్తే అది నిజమైన పరిస్థితి. మన హిస్టారికల్ మెథడ్ అవలంబించినప్పుడు ఈ 3 కాలంలో ఒక కాంబినేషన్స్, డిఫరెంట్ మన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ పరిశీలనలో అబ్జర్వేషన్స్ మనం చేసినప్పుడు అది అంతా కలిపి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ పర్స్పెక్టివ్ చేసినప్పుడు దానికి ఆ దేశాల్లో ఉన్న పరిస్థితులపై సమగ్ర అవగాహన, సమగ్రమైన రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరియు సమగ్రమైన మోర్ సైంటిఫిక్ సొల్యూషన్స్ may be arrived at. సో ఇది హిస్టారికల్ మెథడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన హిస్టరీలో చదివినప్పుడు హిస్టారికల్ మెథడ్లో కంపారిజన్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ విత్ ద పాస్ట్, కంపారిజన్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ విత్ ద పాస్ట్, ఒకే సిచ్యువేషన్లో కూడా, ఒకే దేశంలో కూడా మనము ప్రస్తుత సంవత్సరము లేదా ప్రస్తుతం అయిపోతున్న సంవత్సరమే అనుకుందాం. ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2024 యొక్క మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మార్చి 24 జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిసెంబర్, మళ్ళీ ఫిబ్రవరి 2024 వరకు అదొక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోతుంది. సో అటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం దాన్ని ప్రజెంట్గా తీసుకుంటాం. పాస్ట్ తీసుకుంటే పోయిన సంవత్సరము కంపారిజన్ ఆఫ్ ది పాస్ట్, కంపారిజన్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ విత్ ద పాస్ట్ అంటే ఇప్పటి సంవత్సరం లాస్ట్ సంవత్సరం పోల్చి చూడడం కూడా దానికి ఉన్న ప్రయోజనాలు ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఉన్నాయి. దానికి అది చదవడం వల్ల మంచి ఫలదాయకమైన మంచి రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో హిస్టారికల్ మెథడ్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కంపారిజన్ within a country
విదిన్ ఏ కంట్రీ. ఇదివరకు మనం ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీ, ఒక విధానం, ఒక వ్యవస్థ నుంచి ఇంకొక వ్యవస్థ నుంచి మనం పోల్చాం కదా. ఇందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే హిస్టారికల్ మెథడ్, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కంపారిజన్ ఆఫ్ ది దిస్ ఇయర్స్ సిచ్యువేషన్, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఇయర్ సిచ్యువేషన్ అండ్ లాస్ట్ పోయిన సంవత్సరం యొక్క పరిస్థితిని పోల్చడము. సో దట్ ఈస్ హిస్టారికల్ మెథడ్. అయితే హిస్టారికల్ మెథడ్లో మనము ముఖ్యంగా ఒక సమగ్రమైన, ఒక నమ్మదగిన, రియలిస్టిక్ రిజల్ట్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత మెథడ్ ఏదైతే ఉందో కేస్ స్టడీ, ఇంకొక కేస్ స్టడీ. కేస్ స్టడీ మెథడ్ అంటే మన దేశం కానీ ఇంకొక దేశం కానీ, అది చిన్న దేశం కానీ పెద్ద దేశం కానీ ధనిక దేశం కానీ ఏదైనా ఒక కేస్, ఒక కంట్రీని తీసుకొని దాన్ని ఒక కేస్ స్టడీగా చేసి ఇన్డెప్త్ స్టడీ చేయడం. అది అన్ని హంగులు, అన్ని అంశాలు, అన్ని డైనమిక్స్ తీసుకోవాలి. తర్వాత అన్ని అంగాలు, అన్ని అంశాలు ఒకే దేశానికి సంబంధించినవి చాలా లోతైన విశ్లేషణ చేయడం. సో లోతైన విశ్లేషణ చేయడం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా ఉందనుకుంటాం. అమెరికాలో ఒక విషయము, ఒక పరిస్థితి, స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేదు. అక్కడ మొదటి నుంచి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేదు. అక్కడ క్యాపిటలిజం ఉంది. తర్వాత మోరాల్లెస్ క్యాపిటలిజంని మన అవలంబించి, తర్వాత క్యాపిటలిజంని సపోర్ట్ చేసే, క్యాపిటల్ సిద్ధాంతాన్ని సపోర్ట్ చేసే, క్యాపిటల్ సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో చేసే రెండు పార్టీలు ఉన్నాయి. ఒక వేరియేషన్తో డెమోక్రాటిక్ పార్టీ ఇప్పుడు దేని తరఫునైతే కమలా హారిస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ పనిచేస్తుందో అది డెమోక్రాటిక్ పార్టీ. అదేవిధంగా ఇప్పుడు రేపు జరగబోతున్న ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ యూఎస్ఏలో మన ట్రంప్. సో ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అమెరికానే కేస్ స్టడీ చేసుకొని దాన్ని పూర్తిగా లోతు అంటే ఏంటి అంటే అనేక విషయాలు, ఒక అంశానికి సంబంధించి అనేక విషయాలు క్షుణ్ణంగా చదవడాన్ని కేస్ స్టడీ అంటారు. అందులో ఒకటి కేసు ఉంటుంది. అది ప్రభుత్వ విధానం కావచ్చు, లేకపోతే న్యాయ వ్యవస్థ కావచ్చు, లేకపోతే మన మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారిన్ పాలసీ రూపొందించి అమలు చేసే విధానం ఏదన్నా కూడా అది లోపలికి చదవడము, అన్ని రంగాలతో చదవడము, దాన్ని మనం కేస్ స్టడీ అంటాము. అయితే ఈ కేస్ స్టడీలో ఏమవుతుంది అంటే సామాన్యంగా మన ఒక దేశాన్ని చదివినప్పుడు, ఒక వ్యవస్థను చదివినప్పుడు, ఆ దేశంలో ఒక వ్యవస్థ చదివినప్పుడు దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ క్రోడీకరించడము, డేటా అనేది రూపొందించడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా మనం కంపారిటివ్ స్టడీలో ఏం చేస్తామంటే దేర్ ఈజ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ద కేస్, one case study on India with the other case studies in China or మన USA. సో ఈ మూడు దేశాల్లో జరిగిన కేస్ స్టడీస్ ఏవైతే వాటిని అప్పుడు పోల్చడం. అక్కడ అన్ని విషయాలు, అన్ని అంగాలు కంపారిటివ్ మన చదివినాము చైనాలో, అదేవిధంగా అన్ని అంగాలు మన
ఇంగ్లాండ్లో చదివినాము, తర్వాత అన్ని అంశాలు మనము ఇండియాలో చదివినాము. సో ఇండియాను ఒక కేస్ స్టడీ చేసుకొని చదివినాము, తర్వాత మన చైనాను ఒక కేస్ స్టడీ చేసుకుని చదివినాము, తర్వాత ఇంగ్లాండ్లో ఒక కేస్ స్టడీ చేసుకుంటాము. ఈ కేస్ స్టడీస్ అన్నీ మళ్ళీ పోల్చడము వల్ల, పోల్చి పరిశీలించడం వల్ల నిజానికి అనేక రకాల మన పాజిటివ్ అండ్ సైంటిఫిక్ యూజ్ఫుల్ రిజల్యూషన్ మన రిజల్ట్స్ మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో case studies is made, case study method is used for studying situations in 2 countries or more countries. For example, మన కేస్ స్టడీస్లో ఒక దేశంలోని ఇంకో దేశంలోని విషయాలను మనం పోల్చినప్పుడు నిజానికి ఆ విషయాలు నిజానికి మన ప్రజల యొక్క బిహేవియర్, రకరకాల బిహేవియర్, ముఖ్యంగా ఓటింగ్ బిహేవియర్ కావచ్చు, తర్వాత ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ మొబిలైజేషన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు, 2 దేశాల్లో ఉన్న మన విషయాలను నిజానికి ఒక మన అబ్జర్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సామాన్యంగా ముఖ్యమైన దీనికి సంబంధించిన విషయాలు, దీనికి సంబంధించిన ఒక రకమైన ప్రత్యేకమైన స్టడీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మన యుఎస్ఏ మొదటి నుంచి అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సరిగా లేదు, ఏదో వర్క్ ఉన్నది అంటారు కదా, అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేదు. అదేవిధంగా ఒక కమ్యూనిస్ట్ విధానాలు లేని, కమ్యూనిస్ట్ పద్ధతులను కొన్ని అయినా మన అవలంబించి ఫాలో అయ్యేది, ఆచరించే కంట్రీ ఒకటి ఉందంటే అది యూకే లేబర్ పార్టీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్. ప్రతి విధానంలో రూపొందించేది, ప్రతి ప్రభుత్వ నిర్ణయంలో అది ప్రో లేబర్ మన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి, తానున్న అధికారంలో ఉన్న తీసుకోవడానికి, తర్వాత ఇతర పార్టీల అధికారంలో ఉన్నది లేబర్ తరఫున మన పనిచేసేది, లేబర్ తరఫున వాదించేది, లేబరర్స్ కొరకు వాదించేది నిజానికి లేబర్ పార్టీ. సో అక్కడ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ మరి లేబర్ పార్టీ ఉంది. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే మనం స్టడీ చేయవలసింది ఏంటంటే, అమెరికాలో వర్కర్స్ ఉన్నారు, తర్వాత ఇంగ్లాండ్లో వర్కర్స్ ఉన్నారు, కానీ ఇంగ్లాండ్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి దగ్గరగా ఉండే లేబర్ పార్టీ అని, కానీ అదే భారతదేశంలో యుఎస్ఏలో లేబర్ పార్టీ లేదు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేదు, కానీ ఒక రకమైన ఒక వేరియంట్గా మన ఇది డెమోక్రాటిక్ పార్టీ ఉంది, ఇంకొక వేరియంట్గా ఇంకా కొన్ని విషయాలు, కొన్ని భిన్నత్వం కలిగిన అది అక్కడ ట్రంప్ది, అది మన నాయకత్వం వహించే రిపబ్లికన్ పార్టీ. సో అయితే ఇక్కడ యుఎస్ఏలో నీకు మన లేబర్ పార్టీ కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కానీ ఎందుకు లేదు, తర్వాత బ్రిటన్లో కానీ, తర్వాత మన ఇది ఇంకా ఇండియాలో కానీ ఎందుకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ ఉన్నాయి అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే, అని స్టడీ చేసుకుంటే నిజానికి ఈ మన ఇది ఇప్పుడు మనం చదివే మెథడ్ ఏంది, కేస్ స్టడీ మెథడ్లో బాగా కేస్ స్టడీ మెథడ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ చైనాని కానీ, ఇండియాని కానీ, తర్వాత మన ఇండియాని కానీ, యుఎస్ఏని కానీ బాగా కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని అక్కడున్న వివిధ అంశాలను తీసుకొని వాటిని స్టడీ చేస్తాం. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ మన
యుఎస్ఏలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేకున్నా కూడా ప్రతి వారి వర్కర్స్ కామన్ మ్యాన్, వర్కర్ క్యాపిటలిస్ట్ సమానంగా ఇది రాజ్యము, ప్రభుత్వము, న్యాయస్థానం చూస్తుందేమో. అందువల్ల నిజానికి అక్కడ లేకపోతే సరైన చట్టాలు ప్రో లేబరర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజంలో ఒక విధంగా ప్రోత్సహిస్తూనే లేబరర్స్ కూడా మద్దతు ఇవ్వడము, లేదా లేబర్ యొక్క సంక్షేమాన్ని చూడడము, లేబర్స్ రక్షించడము, లేబర్ని మన వేతనం సరైన వేతనం పెంచడము నిజానికి క్యాపిటలిజం కూడా జరుగుతుంది. క్యాపిటలిజం కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము బ్రిటిష్ కాలంలో మన పాలనలో డైరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు, బ్రిటిష్ పాలనలో డైరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మనకి మన దేశానికి సంబంధించిన క్యాపిటలిస్టులు, ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఒకవైపు, మరి ఇంకొక వైపు పారిశ్రామికులు, తర్వాత శ్రామికులు ఇంకొక వైపు, వీరి మధ్యన మంచి రిలేషన్స్ ఉండడానికి ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ యాక్ట్ అనేది దానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళే పాస్ చేశారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళే పాస్ చేసి మన చట్టం చేసి అమలు చేశారు. దేని కొరకు? ముఖ్యంగా వర్కర్స్ యొక్క ప్రయోజనాల కొరకు, వర్కర్స్ యొక్క సంక్షేమాన్ని మన పరిరక్షించడానికి దానికి మన భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? మన ప్రో లేబర్ యాక్ట్ను చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా అనుకోవచ్చు, ఒక పరిసరం రావచ్చు. ఇక్కడ క్యాపిటలిస్ట్, మన ప్యూర్ క్యాపిటలిజం నిజానికి లేబరర్స్ కూడా మన మంచి వసతులు, మంచి జీతాలు, మంచి మన పరిస్థితులు కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే లేబర్ యొక్క క్యాపిటలిస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ యొక్క అవసరం ఏదైతే ఉందో ఆ అవసరము నిజానికి శ్రామికులే తీరుస్తారు. కాబట్టి కొన్ని ముఖ్యంగా సోషలిస్ట్ కంట్రీస్లో మరియు కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లో ఉండే విధానాలు క్యాపిటలిజంలోనే ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు, చేర్చడం జరిగింది. సో దానివల్ల అది అక్కడ మన చైనా, యుఎస్ఏలో దానికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేదు. ఒకవేళ ఇది అనుకున్నారు కానీ నిజానికి దానికి డెవలప్ కాలేదు, దానికి ఎఫెక్టివ్గా మనం పనిచేయలేదు. అదేవిధంగా మనము బ్రిటన్ ఏదైతే ఉందో, పర్టికులర్గా బ్రిటన్లో అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇంగ్లాండ్లో అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతే సామాన్యంగా ప్రజల యొక్క మన అప్రెస్డ్ వర్గాలు, పర్టికులర్ శ్రామికుల యొక్క పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి కానీ, స్టేబుల్గా ఉంచడం కానీ నిజానికి మనము ప్రభుత్వం ఏర్పడింది అనుకుంటే అక్కడ నిజానికి బ్రిటన్లో మన లేబర్ పార్టీ ఉంది. ప్రజల యొక్క మనం నిజానికి అనుకుంటూ శ్రామికుల యొక్క సంక్షేమాన్ని చూసుకోవడానికి అక్కడ యూకేలో మన లేబర్ పార్టీ ఉంది. అదేవిధంగా చైనాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. సో ఈ విధంగా ఈ ఎందుకు ఉన్నాయి, తర్వాత ఉండడం వలన ప్రజల సంక్షేమం కాపాడబడుతుందా అనేది కూడా మనకు స్టడీ చేస్తే ఇది కూడా వస్తుంది. అదే యుఎస్ఏలో అయితే ఆ ప్రో లేబర్ అనేది నిజానికి అందులో మన పాలసీలలో ఇన్కార్పొరేట్ చేయబడింది. సో ఇంకొకటి ముఖ్యమైన స్టడీ మెథడ్, ఇంకొక ముఖ్యమైన మెథడ్ ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ మెథడ్. సో స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అనేది అంకగణితము. మన తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని? సంఖ్యా ప్రధాన
ప్రధానంగా ఉండే మెథడ్. ఈ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్లో, కంపారిజన్ మెథడ్లో ఈ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ ప్రత్యేకంగా ఎందుకు అది చేస్తారంటే, ప్రతి విషయంలో మన ఆ విషయానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రిజర్వ్ చేయడము, ప్రాధాన్యత ఇవ్వడము, దాయడము, కంప్యూటర్లో హార్డ్ డిస్క్లో దాయడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి ప్రజల యొక్క ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఇందులో చదివినప్పుడు దేశం మొత్తం మీద అన్ని రాజకీయాల్లో అన్ని ఒక్కొక్కటి ప్రాంతం చేసుకొని, కానీ మళ్ళీ ఆఖరికి అన్ని ప్రాంతాలు, అన్ని మూలల్లో ఉన్న ఓటర్స్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఓటింగ్ బిహేవియర్ చదవడం చేయొచ్చు. ఏ మెథడ్ దేని వల్ల ఇలా మాట్లాడడం. ఓకే, సో దాన్ని ఓటింగ్ బిహేవియర్కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ హార్డ్ డిస్క్లలో, తర్వాత ఇంకొక పద్ధతిలో ఆ డేటాను మన దాయడం జరుగుతుంది ఓటింగ్ బిహేవియర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్. మనము అమెరికాకి మరియు ఇండియా ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేయడం చూస్తుంటే, నిజానికి అమెరికాలో సామాన్యంగా వర్కర్స్ ఏ పార్టీకి ఓటేస్తారు అనే స్టడీ ఉందనుకోండి. అదేవిధంగా ఇండియాలో సామాన్యంగా ఏ పార్టీకి ఓటేస్తారు అని మనం క్వశ్చన్ కనుక వేసుకుంటే, అది పలానా పార్టీకి శ్రామికులు ఇంతమంది ఓటేస్తారు. తర్వాత ల్యాండ్ ఓనర్స్, చాలా భూస్వామి బాగా పెద్దగా ఉంటారు. ల్యాండ్ ఓనర్స్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఓట్లు వస్తున్నాయి, తర్వాత వర్కర్స్కి ఎంత వస్తున్నాయి, స్టూడెంట్స్కి ఎంత వస్తుంది, ఇది మన పర్ఫార్మెన్స్ ఏం చేస్తుంది అని కూడా నిజానికి మన స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్లో మన చేర్చవచ్చు. అంటే ప్రతి ఏ విషయమైనా కూడా స్టాటిస్టిక్స్ ఉండాలి. స్టాటిస్టికల్ మెథడ్, స్టాటిస్టిక్స్ ఉంచడమే నిజానికి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది మనకి ఓటర్ బిహేవియర్ కావచ్చు. మన ఏ ఎక్స్చెకర్ అయినా కూడా, ఏ ఎక్స్చెకర్ అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ఎక్స్చెకర్, గవర్నమెంట్ యొక్క ఖజానా. అర్థమైందా? ఉదాహరణకి మన ప్రజా సంక్షేమాలపై మన పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్ విషయంలో ఏ విషయంలో ప్రభుత్వం ఎంత ఖర్చు పెట్టింది కనుక మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే దానికి చాలా ఉపయోగకరం. ఒక మన రాజకీయ నాయకుడు పబ్లిక్ స్పీచ్ ఇవ్వబోతున్నాడు. ఆ పబ్లిక్ స్పీచ్కి అతనికి దానికి కొన్ని గణాంకాలు కావాల్సి. సో రెడీగా ఈ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అవలంబించిన రాజ్యం ఏదైతే ఉందో దానికి ఈ రకాల లాభాలను బట్టి మనము దాన్ని అవలంబించే స్టాటిస్టిక్స్ ఉంచడం. ప్రత్యేకంగా తప్పిపోకుండా స్టాటిస్టిక్స్ మనం ప్రిజర్వ్ చేయాలా. అది హార్డ్ డిస్కోవడానికి సంబంధించి ఏదో చేసి ఆ స్టాటిస్టిక్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే కొన్ని చాలా ముఖ్యమైన స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈరోజు కూడా ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన కొన్ని దేశాల్లో పాపులేషన్ తగినంత ఉండడం లేదు. కొన్ని దేశాల్లో పాపులేషన్ తగినంత ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ చాలా చిన్నవి. అదే మన ఇండియా, చైనాలో ఈ వైశాల్యంలో చాలా పెద్దది. సో
ఈ క్వాంటిటేటివ్గా అవన్నీ క్వాంటిటేటివ్గా ఆ దేశంలో ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ప్యాటర్న్ ఏంటిది, ఇండియాలో ఉన్న మన ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ముఖ్యంగా మన ఆస్తులు ఖర్చు పెట్టడము లేకపోతే కొనడము, దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. ఈ ఎక్స్పెండిచర్స్ నిజానికి స్టాటిస్టికల్ రూపంలో మన క్వాంటిటేటివ్ ఘనాత్మక రూపంలో పరిమాణాత్మక రూపంలో మనకి ప్రిజర్వ్ చేయడము పెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే మన అబ్జర్వేషన్లో పర్టికులర్ కంపారిజన్ అబ్జర్వేషన్లో దానికి స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. దాని స్టాటిస్టిక్స్ లేకుంటే మన ఇండియాకి చైనాకి పోల్చినప్పుడు ఆర్థికంగా మన పావర్టీ లెస్ కంట్రీ ఇండియా చెప్పుకోవచ్చు. దాన్ని ఎట్లా చెప్పుకుంటాము, దానికి సరిపోయిన డేటా లేనప్పుడు దానికి మనం మా దేశం చాలా పెద్దగా ఉంది, మా దేశం చాలా బాగున్నది అని మనం క్వాంటిటేటివ్గా ప్రూవ్ చేసుకోలేము. అదేవిధంగా మన చైనా కూడా తన దగ్గర స్టాటిస్టిక్స్ లేనప్పుడు తమ యొక్క క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్లెయిమ్స్ అనుకునే విధంగా సీరియస్గా దానికి మన స్టాటిస్టిక్స్ మెయింటైన్ చేయలేకపోవచ్చు. తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, కంపేరిటివ్ మెథడ్ ఎంత స్వభావమైందో దానికి అంతే ఇంకొక కంపేరిటివ్ మెథడ్ ఏముందంటే అది ఫోకస్ మెథడ్. ఫోకస్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, అది కూడా చాలా ముఖ్యం. నిజానికి ఇది ఇన్డెప్త్ స్టడీకి చాలా దగ్గర ఉంటుంది. ఇన్డెప్త్ స్టడీ దేంట్లో ఉన్నది, కేస్ స్టడీ మెథడ్లో ఉంది. సో అది దానికి దీనికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఇందులో ఫోకస్ స్టడీ ఏంటంటే ఒకే అంశంపై ఫోకస్ చేయడం. అయితే పరిస్థితులు మనం ఏదైతే దేశంలో ఒక దేశాన్ని పరిశీలన తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో దేశాన్ని పోల్చినప్పుడు మన ఫోకస్ పోతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ పోతుంది అనుకోని అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే ఒక దేశంలోని ఒక ప్రభుత్వంలోని 1-2 అంశాలను తీసుకొని చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి రాయడం. అదే ఇంకొక దేశాన్ని ఫోకస్ చేసుకొని రాసినప్పుడు అక్కడి యొక్క ఫోకస్ చేసి మన ఇంకో దేశం యొక్క విషయాలను ఇక్కడి యొక్క విషయాలను పోల్చి కూడా చూడవచ్చును. అట్లా చూస్తే ఏంటంటే మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ అనే యొక్క అనాలిసిస్ చాలా రిచ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఫోకస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఒక దేశంలోని ఒకే అంశము ఒకే విషయము మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఇంకొక దేశంలోని అదే విషయము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో న్యాయస్థానం, అమెరికాలో న్యాయస్థానం, ఆస్ట్రేలియాలో న్యాయస్థానం, ఇండియాలో న్యాయస్థానం, ఇది ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి యొక్క పరిస్థితిని ఇక్కడి యొక్క పరిస్థితిని పోల్చితే అక్కడి యొక్క స్టడీని ఫైండింగ్స్ని ఇక్కడి చూస్తే చాలా ఉపయోగకరంగా చాలా మన ప్రయోజనకారిగా ఉంటుంది. అదే ఫోకస్ అవుతారు. సో విదిన్ ఏ కంట్రీ ఇట్ కెన్ బి ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ హౌ డు యూ యూజ్ ద ఫోకస్ మెథడ్. ఫోకస్ చేసి చదవడమే ఫోకస్ మెథడ్. సో ఇదేంటంటే ఒకే దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు చదవచ్చు. సార్వభౌమాధికారం వేరుగా ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న పరిస్థితులు కూడా మనం పోల్చి చూడవచ్చు, సేకరించి చూడవచ్చు. సో ఇది నిజానికి ఫోకస్ మెథడ్. అంటే ఒకే అంశం దేశాలను మార్చినా పర్వాలేదు, కానీ ఫోకస్ మెథడ్లో ఏం చేయగలుగుతామంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు చైనా ఉందండి, ఇండియా ఉంది, తర్వాత అమెరికా ఉంది. సో ఈ మూడు దేశాల్లో మనము రెవెన్యూ చేసినప్పుడు
దానికి ఒక మన బడ్జెట్ విషయాన్ని 3 దేశాల్లో పోల్చారు. సామాన్యంగా అమెరికన్లు తర్వాత విద్యార్థుల మీద చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ పెడతారు. అదేవిధంగా మన ఇంకో దేశం ఏదైతే కంపేర్ చేస్తుందో ఆ దేశం కూడా దానికి మన కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇది ఫోకస్డ్ మెథడ్. అయితే ఇక్కడ మనము ఇంతవరకు ఏ మెథడ్ చదువుకున్నాము? ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, హిస్టారికల్ మెథడ్, తర్వాత మన కేస్ స్టడీ మెథడ్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, హిస్టారికల్ మెథడ్, తర్వాత మన డేటా, ఇది కేస్ స్టడీ మెథడ్ డేటా ప్రిజర్వ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా మరి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ మరియు ఫోకస్ మెథడ్. ఈ 5 ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 5 మెథడ్స్ ఆఫ్ కంపేర్ టు స్టడీ, కంపేర్ టు అనాలిసిస్, నిజానికి అవి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటే అప్లై చేసి చదవచ్చు, లేకపోతే ఒకటి కంటే 2 కాకుండా 2 మెథడ్స్ తీసుకొని వాటిని అవలంబించి అప్లై చేసి చదవచ్చు. కానీ ఇంకా కూడా మొత్తం కూడా కలిపి చేయొచ్చు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒకే విషయాన్ని, ఇక్కడ ఉన్న విషయాన్ని అక్కడ విషయాన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు దానికి అందులో నుండి కొన్ని లోపాలు ఉండవచ్చు. కానీ ఇంకొక మెథడ్, వేరే మెథడ్స్ కూడా అంటే కలిపి అవలంబించరు. ఒక డిగ్రీ హోల్డర్కి ఒకే యొక్క మన ఒక ఫోకస్ ఒకే మెథడ్ను అవలంబిస్తే ఇంకా సరి అయిన మన రిజల్ట్స్ రాకపోయినప్పుడు 2 మెథడ్స్ మనం అవలంబించవచ్చు, 2 కంటే ఎక్కువ మెథడ్స్ కూడా అవలంబించవచ్చు. సో combination of 3-4 methods can also be used in the combination of 2-3 comparative methods may also be used for studying a situation in one country and another situation in another country. ఇది నిజానికి కంపేరిటివ్ మెథడ్స్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, హిస్టారికల్ మెథడ్, కేస్ స్టడీ మెథడ్, తర్వాత ఫోకస్ మెథడ్, తర్వాత స్టాటిస్టికల్ మెథడ్. ఇవి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి అప్లై చేయొచ్చు స్టడీలో. తర్వాత వీటిలో 5-6 ఉన్నాయి కదా, 5-6లో 1-2 మెథడ్స్ కంపేర్ చేయొచ్చు, 3 మెథడ్స్ కంపేర్ కూడా చేయొచ్చు. అది ఎందుకు చేస్తారంటే దానికి మనము రియాలిటీని, ఒక పరిస్థితిని మోర్ రియలిస్టిక్గా, ట్రూత్కి, సత్యానికి దగ్గరగా మనం యొక్క రిజల్ట్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మన కంపేర్ టు మెథడ్స్ ఆఫ్ స్టడీ. అయితే ఇక్కడ మనము ఈరోజు ముఖ్యంగా మొదటి తీసుకుంటున్నాయి ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మన కంపేరిటివ్ మెథడ్ సామాన్యంగా ప్రతి అబ్జర్వేషన్లో, ప్రతి అనాలిసిస్లో, ప్రతి స్టడీలో దాని కంపారిజన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. కానీ మనము కంపేరిటివ్ మెథడ్ అని పేర్కొని పద్ధతిలో హైలైట్ చేసి కాన్షియస్గా చేస్తే మనం సామాన్యంగా ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక పర్పస్తో చదువుతామంటే ఒక పర్పస్తో కంపేర్ చేస్తారు, కాన్షియస్గా చేస్తారు. అన్కాన్షియస్గా, ఆబ్జెక్టివ్గా, క్యాజువల్గా వచ్చింది అది నిజానికి అది అన్ని మంచి రిజల్ట్స్ ఉండదు. తర్వాత అది ఎందుకో చదువుతాం. కానీ కాన్షియస్గా చదువుకున్నప్పుడు, కంపేర్ చేసినప్పుడు, ఒక అబ్జెక్టివ్తో, ఒక ఉద్దేశంతో, ఒక ప్రయోజనంతో చదివినప్పుడు అది కాన్షియస్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అది బాగా పనిచేస్తుంది. సో మనము ప్రతి మెథడ్ చదివినప్పుడు ఆ మెథడ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఆ మెథడ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, తర్వాత మన ఏ దేశాల్లో ఉన్న ఏ పరిస్థితులు మన
కంపేర్ చేయొచ్చు. అది ఏ ఏ అబ్జెక్టివ్‌కి ఏ మెథడ్ ఉపయోగపడుతుంది అని చదివాను. అదేవిధంగా ఒక మెథడే కాకుండా కొన్ని మెథడ్స్ కంబైన్ చేసి కూడా చదవచ్చు అని కూడా మనం చూసినాం. సో ఇంతటితో ఈ లెక్చర్ సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আজি আপোনালোক সকলোকে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো হ'ল ব্লক 4, যিটো আমি বহুদিনৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, আৰু ইউনিট আছিলে আমাৰ 15। তো ইউনিটটো হ'ল আমাৰ 16 সাইক'লজিকেল থিয়ৰিজ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এডুকেশ্যন। তো ইয়াতে আমি স্পেচিয়েলি আমি সাইক'লজিকেল থিয়ৰিজবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যে কেনেকৈ এডুকেশ্যন মানে শিক্ষা জগতখন বুজিবৰ কাৰণে আমাক এডুকেশ্যনৰ দৰকাৰ কিমান, বা আমাৰ শিক্ষা জগতখন বুজিবৰ কাৰণে যে আমাৰ সাইক'লজিকেল থিয়ৰিজবোৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাৰ ওপৰতহে বিশেষকৈ আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। তো যিবোৰ আমাৰ সাইক'লজিকেল থিয়ৰিজ আছিল, আমাৰ বিহেভিয়ৰিজিম আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট আছিলে, আৰু নেক্সটটো আছিলে আমাৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম। আৰু যিহেতু আমি কগনিটিভিজিমৰ ওপৰত বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ, তো যে জ্ঞানবাদৰ থিয়ৰিবিলাকে কেনেকৈ আমাক শিক্ষা জগতখন বুজিবলৈ সহায় কৰিছে, বা কগনিটিভিজিমৰ থ্ৰুদি, জ্ঞানবাদৰ থ্ৰুদি আমি কেনেকৈ শিশুসকলে কেনেকৈনো বুজে সেইখিনি আমি বুজি পাওঁ। যে যিহেতু আমি বিহেভিয়ৰিজিম অলৰেডি আমি আচৰণবাদটো অলৰেডি আমি শেষ কৰিছোঁ, তো আমি নেক্সট আমি আহি আছিলোঁ জ্ঞানবাদৰ ওপৰত, কগনিটিভিজিমৰ ওপৰত। তো কগনিটিভিজিম বুলি ক'লে আমাৰ বিশেষকৈ যিটো আমি জ্ঞানবাদ বুলি কওঁ, যিটো আমাৰ ৰিলেটেড টু মেণ্টেল এবিলিটি, যে আমি আমাৰ মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কেনেকৈ শিকোঁ, তাৰ ওপৰত এই তত্ত্ববোৰ দিয়া হৈছিলে। বা আমাক মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক যেতিয়া শিক্ষকসকলে শিকায়, তেতিয়া আমি বহুত দূৰলৈ সম্ভৱ হওঁ আমি শিক্ষাখিনি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, বা আমি গ্ৰাস্পিং কৰিবৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে আমাৰ কোৱা হয় যে শিক্ষা জগতত যিবোৰ আমাৰ সাইক'লজিকেল থিয়ৰিজ আছে, সেই থিয়ৰিজবিলাকে আমাক সাংঘাতিকভাৱে সহায় কৰি আছে। নহ'লে কি হ'ব, আমাৰ গোটেই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনে আমাৰ এনেই যাব। তো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে আমি গগনছৰ হিয়াৰাৰ্কি থিয়ৰি অফ লাৰ্ণিং পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত আমি আছুবেলৰ থিয়ৰিখিনি পঢ়িছিলোঁ, যে মিনিংফুল লাৰ্ণিং কেনেকৈ হয়, আমাৰ অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষণ কেনেকৈ হয়, বা শিশুসকলৰ বিষয়ে শিশুসকলেনো কেনেকৈ শিকে, তাৰ বিষয়ে আছুবেলেনো কিখিনি কথা কৈছিল, সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি মিনিংফুল লাৰ্ণিঙত আমি পাই আহিছোঁ, য'ত মানে ডেভিড পি আছুবেলে সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিছিলে। তো আজি আমি নেক্সট আমি ব্ৰুনাৰ্ছৰ থিয়ৰিখিনি আমি ক'ম, যে আমি জেৰম ব্ৰুনাৰ্ছৰ বিষয়ে ক'ম, যে জেৰম ব্ৰুনাৰ্ছ কোন আছিল, তেওঁনো কি ধৰণৰ থিয়ৰি ওলাইছিলে, তেওঁ থিয়ৰি অফ লাৰ্ণিংটো যিটো ওলাইছিলে, এইটো সাংঘাতিকভাৱে আমাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰীপূৰ্ণ, বা এই থিয়ৰিবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কাৰিকুলামবোৰ কনষ্ট্ৰাক্ট হৈছে, বা এই থিয়ৰিবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ যিবোৰ আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল সেইবোৰ হৈছে, বা আমাৰ টিচিং যিবোৰ পদ্ধতি আছে, শিক্ষণ পদ্ধতি আছে, সেইবোৰ আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। তো এজ এ হোল এই এনেকুৱা ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানী কেইজনে আমাক খুব সাংঘাতিকভাৱে আমাক সহায় কৰি আহিছে, যে আমি শিশু এজনৰ মানসিক ষ্টেটৰ ওপৰত আমি যেতিয়া, বা তেওঁ নলেজ কেনেকৈ লয় সেইখিনিৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰোঁ। তো জেৰম ব্ৰুনাৰ এজন আমেৰিকান মনোবিজ্ঞানী আছিল। তেওঁ তত্ত্বৰ পোষকতা কৰিছিল, আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1915 চনত, আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1915 চনত তেওঁ জন্ম হৈছিলে। তো তেতিয়া তেওঁ বিশেষকৈ কিছুমান তেওঁ মানসিক ক্ষমতাৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, কাৰণ তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে শিশুসকলে তাৰ চাৰিওফালে থকা পৃথিৱীখনৰ লগত যিটো সক্ৰিয় যিখিনি অভিজ্ঞতা, আমাৰ যিটো কয় ডিৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তাৰ পৰাহে শিশুসকলে জ্ঞান গঠন কৰে বুলি কৈছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে শিশুবিলাকে নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে যেতিয়া শিশুসকলে ডিৰেক্টলি তাৰ ছাৰাউণ্ডিংছৰ লগত তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, তেওঁৰ চাৰিওফালত থকা পৃথিৱীখনৰ পৰা যিটো অভিজ্ঞতা পায়, সেই অভিজ্ঞতাটোৰ পৰাহে তেওঁ বিশেষকৈ কি কৰে, নলেজ গঠন কৰে বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু সেই ভিত্তিতে তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁ নিজে কেনেকৈ শিকিব সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, যে শিশুসকলে যেতিয়া শিকিব সেইটো তেওঁলোকৰ কমপ্লিটলি মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত,
তেওঁলোকৰ নিজা কিমানখিনি ডেভেলপ হৈছিল কাৰণ তেওঁ কৈছে যে সকলো শিশুৱে একে সমান ডেভেলপ নহয় তেওঁৰ যিটো কগনিটিভ মেচিউৰিটি সেই মেচিউৰিটিত সকলো শিশুৰে একে নহয় যেতিয়াই এজন শিশুৰ কগনিটিভ মেচিউৰিটি আহে তেতিয়াই সেই শিশুজনে যিকোনো ধৰণৰ বিষয়বস্তু তেওঁ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যোগ্য হৈ পৰে তেওঁ কেপেবল হৈ পৰে তো এইটো হ'ল তেওঁৰ সাংঘাতিকভাৱে এটা ডাঙৰ প্ৰিন্সিপল তো তেওঁৰ যিটো নীতি সেই নীতিৰ ওপৰতে তেওঁৰ যিখিনি থিয়ৰিটো তেওঁ দিয়া হৈছিলে তো তেওঁ বিশেষকৈ কৈছিলে যে সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল দ্য ৰোল অফ কালচাৰ এণ্ড লেংগুৱেজ এই দুটাৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ ফেচিলিটেট কৰিছিলে যে মানুহৰ ভাষাই মানুহৰ শিকাত সহায় কৰে বা আমাৰ যিটো সংস্কৃতি সেইটো আমাৰ শিকাত সহায় কৰে তো এইটো তেওঁৰ এটা সাংঘাতিকভাৱে তেওঁৰ এটা মতবাদ আছিলে আৰু তেওঁ এটা অনুমান কৰিছিল পষ্টুলেট কৰিছিল বা হাইপথেচিছ কৰিছিলে যে শিশুসকলে তিনিটা স্তৰত তেওঁলোকে শিকে তো তিনিটা স্তৰত তেওঁলোকে শিকে যিটো আমি পিছত আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিম যে তেওঁ কৈছিল যে শিশুসকলে তিনিটা স্তৰত শিকে যিটো আৰু এই স্তৰবোৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে বুলি তেওঁ কৈছিলে যিটো আমাৰ পিয়াজেটে কৈ থৈ গৈছিলে যে শিশুসকলে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং তেওঁলোকৰ শিকন যিটো পদ্ধতি সেইটো তেওঁলোকৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাৰণ তেওঁ 4টা স্তৰত শিশুসকলক ভগাই থৈ গৈছিল পিয়াজেটে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে শিশুসকলে সেই বয়সতহে সেই বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰে তাৰ আগতো শিশুৱে আয়ত্ত নকৰিব বা তাৰ পিছতো শিশুৱে আয়ত্ত নকৰে বুলি তেওঁ কৈছিলে সেইটো আছিলে পিয়াজেটৰ থিয়ৰি কিন্তু ব্ৰুনাৰে সেই থিয়ৰিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে শিশুসকলে হয় তিনিটা স্তৰৰ মাজেৰে শিশুসকলে জ্ঞান লাভ কৰিব প্ৰথমটো হৈছিলে ইনেক্টিভ নেক্সটটো হৈছিলে আইকনিক আৰু 3 নম্বৰটো হৈছিলে চিম্বলিক কিন্তু এই গোটেইকেইটা ষ্টেজ কিন্তু শিশুসকলৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে বুলি কৈছে তেওঁ কৈছিলে যে শিশুসকলে যিকোনো বয়সত যিকোনো বস্তু শিকিব পাৰিব খালি সেই শিশুটোৰ কগনিটিভ মেচিউৰিটি আহিব লাগিব লগতে শিশুটোক বুজাবলৈ আমি কিছুমান প্ৰপাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব যদি আমি সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ শিশুটোৰ বয়স হিচাপে শিশুটোৰ কগনিটিভ ষ্টেজ হিচাপে আমি যদি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই শিশুটোই যিকোনো বিষয়বস্তু সি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা তেওঁ সেই বিষয়বস্তুখিনি তেওঁ ফিউচাৰত এপ্লাইও কৰিব পাৰিব তো এইটো আছিলে জেৰম ব্ৰুনাৰৰ তেওঁৰ মতবাদ বা তেওঁৰ যিখিনি থিংকিং আৰু পিয়াজেটে যেতিয়া কৈছিলে যে শিশুসকলক যিকোনো বস্তু এটা শিকাবৰ কাৰণে বা শিশুসকলক শিকিবৰ কাৰণে শিশুসকলক আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগে বা শিশুসকলে নিজে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব যে বস্তুটো শিকাৰ আগতে শিশুসকলে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব বা শিক্ষকসকলে শিশুসকলক প্ৰিপেয়াৰ কৰাব লাগিব কিন্তু এই গোটেইখিনি বস্তুৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে ব্ৰুনাৰে কৈছিলে শিশুৰ নিজৰ কগনিটিভ ষ্টেটৰ ওপৰত তেওঁ গোটেইখিনি বস্তু শিকে সেয়েহে শিশুক কোনো ধৰণৰ আমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমি কোনো ধৰণৰ আমি চিন্তা কৰিব নালাগে শিশুই নিজৰ যিখিনি বস্তু তাৰ নিজৰ মেণ্টেল এবিলিটিৰ ওপৰত তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ সেই এবিলিটিটো আহিব তেতিয়া আমি শিক্ষকসকল সজাগ হৈ কিনে তেওঁক নিশ্চয়কৈ সেই ষ্টেজলৈ আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব এইটো কাৰণে আমি বহুত সময়ত দেখোঁ যে শিশুসকলে বহুত সৰু কালতে বহুত ডাঙৰ বহুত টান কিছুমান ডিফিকাল্টি লেভেলৰ কিছুমান নলেজ তেওঁলোকে গেইন কৰি লয় বা তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকক এটা উচিত গাইডেন্সৰ কিন্তু সাংঘাতিক দৰকাৰ হ'ব সেইটো কাৰণে কৈছে যে শিশুসকলে যদি কেতিয়াবা কঠিন বস্তু বা নজনা বস্তু জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ কোৱাটো উচিতে নহয় যে এইখিনি বয়সত এইখিনি কথা নিশিকে ঠিক আছে ইমান ডিফিকাল্টি লেভেলত নিশিকাই কিনে তেওঁৰ প্ৰপাৰ এজ অনুসৰি তেওঁৰ মেণ্টেল এবিলিটি তেওঁৰ মেণ্টেল ষ্টেট হিচাপে শিশুজনক এজন যদি শিক্ষকে সেই অলপ ওপৰ লেভেলৰ নলেজখিনি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে শিশুজন সাংঘাতিকভাৱে উপকৃত হ'ব
আৰু সেইখিনি হৈছে সেইটোৱে কৈছে সেইকাৰণে কৈছে ব্ৰুনাৰে সেইটোৱে কৈছে ব্ৰুনাৰৰ যিটো থিয়ৰী আছিলে সেইটো আছিলে থিয়ৰী অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল যে শিশুসকলটো সৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ মেণ্টেল ষ্টেট বেলেগ তেওঁলোকৰ এনভাইৰনমেণ্টটো বেলেগ তেওঁলোকৰ ছাৰাউণ্ডিংছটো বেলেগ বা তেওঁলোকৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো সেই হিচাপে গঠন হৈ আহিছে তো সেইখিনি শিশুক আমি জানিবলৈ তেওঁলোকক বুজিবলৈ আমি নিশ্চয়কৈ আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পদ্ধতিৰ ওপৰতহে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব তো এতিয়াই কৈছে যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এট প্ৰপাৰ টাইম আৰু প্ৰপাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট যিটো পৰিৱেশত তেওঁক শিশুটোক যিখিনি সময়ত শিকোৱা হ'ব এটা প্ৰপাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট লাগিব এইটো কাৰণে তেওঁৰ থিয়ৰীটো হৈছিলে থিয়ৰী অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰতিক্ৰিয়াশীল জীৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁ সিহঁতক এক্টিভ লাৰ্ণাৰ হিচাপে তেওঁলোকক কৈছিল আৰু যিয়ে সক্ৰিয়ভাৱে লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ শিক্ষণ তথ্য নিৰ্বাচন গঠন আৰু স্থানান্তৰ কৰে এই কৈছে যে তেওঁলোকে শিশুসকল হ'ল এক্টিভ লাৰ্ণাৰ আৰু তেওঁলোকে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি লাৰ্ণিং ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰে সেইবোৰ তেওঁলোকে গঠন কৰে আৰু সেইবোৰ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰে টু দিয়াৰ ডিজায়াৰ নলেজ তো এজ এ হ'ল তেওঁ শিশু শিক্ষাৰ্থীসকলক এটা উচ্চ স্থানত ৰাখিছে বা শিশুসকলক এটা এক্টিভ পজিশ্যনত ৰাখিছে আৰু এই এক্টিভ পজিশ্যনত ৰখাৰ কাৰণে শিশুবিলাকে নিজে সকলো বস্তু তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে নিজে নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিছে আৰু যেতিয়া এজন শিশুৱে নিজে নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া সেই শিশুই তেওঁৰ যিখিনি প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিল বা তেওঁৰ যিখিনি থিংকিং স্কিল সেইখিনি বহুত ওপৰৰ স্তৰলৈ আগবাঢ়ি যায় কাৰণ শিশুৰ যেতিয়া নিজে নলেজ লৈ নিজে গঠন কৰিব পাৰে তেওঁ যেতিয়া যিকোনো লেভেলত তেওঁ ষ্টাডি লেভেলত যেতিয়া নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিছে তো তেওঁ সেইখিনি বস্তু তেওঁৰ ফিউচাৰত ইন ফিউচাৰ তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম সমস্যা সমাধান যিটো আমাৰ স্কিল আছে সেই স্কিলত তেওঁ উপনীত হ'ব তো ব্ৰুনাৰে এই সকলোখিনি তেওঁৰ মতে শিশু এজন কৈছে যে এক্টিভ প্ৰব্লেম ছলভাৰ স্কিল শিশুৰ আছে তেওঁ এক্টিভ বা শিশু এজন টোটেলি তেওঁৰ এটা ইণ্টেলিজেণ্ট থিংকিং কোৱালিটি আছে তো শিশুসকলে এই গোটেইখিনি বস্তু খালি তেওঁ ইউজ কৰিব লাগে এটা প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পালে চ' ব্ৰুনাৰে শিক্ষাৰ্থীক সমস্যা সমাধানকাৰী বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল তেওঁৰ মতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য জ্ঞানমূলক হ'ব লাগে আৰু শিক্ষণৰ বিষয়বস্তু অনুসন্ধান আৰু আৱিষ্কাৰৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা বিকাশ কৰিব লাগে তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যনৰ সেই এইমটো আমাৰ জ্ঞানমূলক হ'ব লাগে জ্ঞান বঢ়োৱা হ'ব লাগে ইয়াতে নলেজ গেইনিং হ'ব লাগে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াতে এইম হ'ব নালাগে আমাৰ জাষ্ট নলেজ গেইন হ'ব লাগে আৰু শিক্ষণৰ যিবোৰ বিষয়বস্তু সেইবোৰ ইনকুৱাৰী আৰু ডিস্কভাৰী মেথডৰ জৰিয়তে আমাৰ সমস্যা সমাধান যিটো আমাৰ দক্ষতা যিটো আমাৰ স্কিল সেইটো বিকাশ কৰিব লাগে তো এইমাত্ৰ ছেইম কথাই কোৱা হৈছিলে যে ব্ৰুনাৰৰ থিয়ৰীটো সেইটোৱে যে তেওঁ প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিলটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁ সকলোকে তেওঁৰ থিয়ৰীবিলাকত তেওঁ বিশেষভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰি গৈছে বা তেওঁ এমফাচাইজ কৰি গৈছিলে যে মানুহৰ যিটো শিশুসকলৰ যিটো সমস্যা সমাধান দক্ষতা সেইটো বিকাশ কৰিব লাগে তো সেইটো বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিষয়বস্তুবোৰ ইনকুৱাৰী বা ডিস্কভাৰী প্ৰচেছ যিবোৰ আছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি শিশুসকলৰ নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিলটো বিকাশ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁৰ আৰু এটা লক্ষ্য আছিল যে শিশুসকলক অট'নমাছ লাৰ্ণিং বনোৱা তো অট'নমাছ লাৰ্ণিং বুলি ক'লে আমি জানি যে যিটোক আমি কম লাৰ্ণিং টু লাৰ্ণ শিকিবলৈ শিকা তো তেওঁৰ খুব এটি ডাঙৰ এইটো তেওঁৰ মতবাদ আছিলে বা তেওঁৰ বিলিফ আছিলে যে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো এইম অফ এডুকেশ্যন সেইটো হ'ব লাগে to make the people autonomous learning but to create the
লাৰ্ণাৰ টু অট'নমাছ লাৰ্ণাৰ। তো অট'নমাছ লাৰ্ণাৰটো হ'ল লাৰ্ণিং টু লাৰ্ণ, শিকিবলৈ শিকে। তো সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ স্কিল। শিকিবলৈ কিবা এটা নতুন ধাৰণা বা কিবা এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন বা যিকোনো এটা নতুন ধৰণৰ কথা যদি শিকিবৰ কাৰণেও আমাক কি কৰিব লাগিব, শিকাব লাগিব। নহ'লে শিশুবিলাকে ভাবিব যে নতুন বস্তু শিকাৰ তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো লাহে লাহে ইচ্ছা নোহোৱা হ'ব। কাৰণ তেওঁলোকে জানিব যে নতুন বস্তুটো শিকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই বা নতুন বস্তু শিকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উচিত ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নাই বা তেওঁলোকৰ মনত যিখিনি নতুন বস্তুৰ কাৰণে প্ৰথমতেতো সকলো শিশুৰে এনথুচিয়াষ্টিক মাইণ্ড থাকে। তেওঁলোকে জানিব বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে শিকিব বিশ্বাস কৰে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত যদি তেওঁ প্ৰপাৰ গাইডেন্স নাপায়, তেওঁ যদি প্ৰপাৰ এজন ফেচিলিটেটৰ নাপায়, তেওঁ যদি প্ৰপাৰ এজন তেওঁৰ গাইড নাপায়, তেতিয়াহ'লে শিশুজনে নিশ্চয়কৈ লাহে লাহে তেওঁ এইটোৱে বিলিভ কৰিব যে তেওঁ শিকিবলৈ তেওঁৰ কোনো ইচ্ছা নাই বা তেওঁৰ শিকিবলৈ তেওঁৰ আগ্ৰহটো নোহোৱা হৈ যাব। এইটো কাৰণে কৈছে যে অট'নমাছ লাৰ্ণাৰ শিকিবলৈ কাৰণেও শিকাব লাগে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁৰ কিছুমান কথাত তেওঁৰ যিটো আমাৰ জেৰম ব্ৰুনাৰ আমেৰিকান মনোবিজ্ঞানী আছিলে, তেওঁ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ পিয়াজেটৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাইগটস্কিক তেওঁ অনুকৰণ কৰিছিলে বা তেওঁৰ কিছুমান মত ভাইগটস্কিৰ মতৰ লগত মিলিছিল। কাৰণ ভাইগটস্কিও আমাক লেংগুৱেজৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁৰ থিয়ৰিটো কৈ গৈছিলে যে ভাষাই কেনেকৈ মানুহক শিকনত সহায় কৰে। ঠিক তেনেকৈ ব্ৰুনাৰেও কৈছিলে যে তেওঁৰ যিটো আমাৰ ভাষা, এই ভাষাটোৱে কেনেকৈ আমাক কি কৰিব, এটা কানেকশ্যন দিব। পৰিৱেশৰ যিটো উত্তেজনা আৰু ব্যক্তিৰ যিটো সঁহাৰি, এই দুটাৰ মাজত যিটো ভাষাই এটা সম্পৰ্ক গঠন কৰে। তো এইটো ব্ৰুনাৰৰ এইখিনি যিখিনি মতবাদ আছিলে, ব্ৰুনাৰৰ যিটো এইটো মত আছিলে, সেইটো ভাইগটস্কিৰ লগত মিলিছিলে। কাৰণ ভাইগটস্কিয়েও ছেইম কথা কৈছিলে, ভাষাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। আৰু ছেইম ব্ৰুনাৰ্ছেও তেওঁ ভাষাই যে আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত মানুহৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সুসম্পৰ্কৰ গঠনটো তেওঁ কৰিছিলে বা সেই সুসম্পৰ্কটোৰ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে ভাষা যে ইয়াতে মাজত যে এটা ধুনীয়া যে জৰিয়া মানে এটা কানেকশ্যন হৈ আছে, সেইটো তেওঁ ভালকৈ বুজাই দিছে। তো সেইকাৰণে তেওঁ ভাইগটস্কিৰ লগত কিছুমান কথাত তেওঁৰ মিল আছিলে। আৰু তেওঁ বিশেষকৈ বিশ্বাস কৰিছিল কৰ্মৰ ওপৰত। তেওঁ বিশেষকৈ বিচাৰ কৰিছিল লাৰ্ণিং বাই ডুয়িঙৰ ওপৰত। তেওঁ কৈছিলে যে শিশু এজনে নিজে কাম কৰিহে শিকিব। তেওঁ ভাবি থাকিলে নহ'ব। কাৰণ তেওঁ কৈছিলে যে শিশুসকলে যেতিয়া ইণ্টাৰনেল থিংকিং বুলি আমি যিটো কওঁ, অকল ভিতৰৰ ফালে ভাবি থাকি শিশুসকলে কাম কৰিব নোৱাৰিব। শিশুসকলে কি কৰিব দিছে, কৰ্ম কৰিলেহে শিশুসকলে কি কৰিব, যিকোনো বস্তু শিকিব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁ সেইখিনি সময়ত তেওঁ বহু ধৰণৰ কথা কৈছে, শিশুৱে যেতিয়া কৰ্মৰ থ্ৰুদি কৰে তেতিয়া তেওঁৰ চেঞ্চৰি অৰ্গেনবিলাক ইউজ হয়। তো চেঞ্চৰি অৰ্গেনবিলাক যেতিয়া তেওঁৰ ইউজ হ'ব, তেওঁ চেঞ্চৰি মটৰ অৰ্গেনিজিমবিলাক যেতিয়া ইউজ হ'ব, তাৰ থ্ৰুদি তেওঁ শিকিব। এইটো কাৰণে কৈছিলে যে শিশুই কৰ্মৰ ওপৰত বিশেষকৈ তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল। আৰু তেওঁ কৰ্মত বিশ্বাস কৰিছিল কাৰণেই চাগে তেওঁ কৈছিলে যে শিশুসকলে সৰু বয়সতে, খুব কম এজতে তেওঁ যিকোনো বস্তু শিকিব পাৰে, যদিহে সেই শিশুটোৰ নিৰ্দেশনাসমূহ সংগঠিত হয়, যদিহে তাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজড হয়, অৰ্ডাৰ্ড হয়, তেতিয়াহ'লে শিশুজনক সৰু অৱস্থাতে যিকোনো বস্তু আমি শিকাব পাৰোঁ বুলি কৈছে। যে যিকোনো প্ৰপাৰ যিকোনো ধৰণৰ কথাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ নিৰ্দেশনাৰে, সংগঠিত নিৰ্দেশনা কিন্তু অৰ্গেনাইজড, ডিছঅৰ্গেনাইজড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেতিয়াও শিশুৰ ওপৰত দিব নালাগে। নহ'লে কি হয়, শিশুজন নিজে কনফিউজ হৈ যায়। তো সেইকাৰণে কৈছে অৰ্গেনাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ শিশুক যেতিয়া দিয়া হয়, তেতিয়া শিশুসকলে নিজে শিকিব বা শিশুসকলে যিকোনো বস্তু যিকোনো সময়ত শিকিব পাৰে।
এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিব যে ব্ৰুনাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো বিকাশৰ স্তৰ, যিটো জ্ঞানমূলক বিকাশৰ স্তৰ, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো আমাৰ স্তৰটো আছে, ষ্টেজেছবিলাক আছে, সেই ষ্টেজেছবোৰ বিশেষকৈ তেওঁ 3টা ষ্টেজত ভাগ কৰাইছে। প্ৰথমটো হ'ল ইলেক্টিভ ষ্টেজ, যাক আমি সক্ৰিয় পৰ্যায় বুলি কওঁ। 2 নম্বৰটো আইকনিক পৰ্যায়। 3 নম্বৰটো আমাৰ প্ৰতীকী পৰ্যায়, যাক আমাক চিম্বলিক ষ্টেজ বুলি আমাৰ কোৱা হয়। তো বিশেষকৈ ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিটো আমাৰ সক্ৰিয় পৰ্যায়, সি হৈছে আমাৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে জ্ঞানৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে যেতিয়া আমি শিশু এটাই কৰ্ম কৰে, কৰ্ম কৰিলে তাৰ যিটো তাৰ চেঞ্চৰী অৰ্গেন, সেই চেঞ্চৰী অৰ্গেনৰ থ্ৰু দিয়ে শিশুটোৱে কমপ্লিটলি শিকিব। শিশুটোৱে সকলো জ্ঞান তেওঁ অট'মেটিকেলি ল'ব, আৰু শিশুটোৰ যিটো চেঞ্চৰী অৰ্গেনৰ যিখিনি কনচেপ্ট, সেইটো আমাৰ যিটো প্ৰায় আমাৰ মিলা যায় আমাৰ পিয়াজেটৰ যিটো চেঞ্চৰী মটৰ ষ্টেজ আছিলে, সেই ষ্টেজটোৰ লগত প্ৰায় আমি ইয়াক মিলাব পাৰোঁ। কাৰণ পিয়াজেটেও কৈছিলে যে শিশু এজনে প্ৰথমতে তেওঁৰ যিটো সংবেদনশীল অৰ্গেনবোৰ আছে, সেই অংগবিলাক আছে, সেই অৰ্গেনবিলাকেৰে তেওঁ টাচ কৰি স্মেল লৈ বা তেওঁ ফিল কৰি কিনে বস্তুটো শিকে। আৰু তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে প্ৰত্যক্ষ আভ্যন্তৰীণ প্ৰতিনিধিত্ব নোহোৱাকৈ বস্তুবোৰ খেলি মেলি কৰে। গতিকে তেতিয়া শিশুবিলাকে যিকোনো বস্তু মেনিপুলেট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে কিন্তু ইণ্টাৰনেল একো নাজানে, তেওঁ আভ্যন্তৰীণ কোনো ধৰণৰ একো কথা নাজানে। তেওঁ খালি যিকোনো ধৰণে শিশুবিলাকে বস্তুবোৰ খেলি মেলি কৰি থাকিব, মেনিপুলেট কৰি থাকিব। যিকোনো তেওঁৰ হাতত বস্তু দিয়া হয়, তেওঁ চেলেকিব পাৰে, তেওঁ হাতেৰে টাচ কৰিব পাৰে, তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে এটা বস্তুৰ ওপৰত, আৰু সেই বস্তুটোৰ ওপৰত লাহে লাহে তেওঁ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব। এইটো কাৰণে কৈছিলে তেওঁৰ ভিতৰত আভ্যন্তৰীণ কি ধৰণৰ বস্তু আছে তেওঁ নাজানে, কিন্তু তেওঁ বস্তুৰ লিৰিকি বিদাৰি গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ আয়ত্ত কৰিবলৈ শিকিব। আৰু একেদৰে কৈছে চিন্তাধাৰা শাৰীৰিক কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। শিশুই কৰ্মৰ জৰিয়তেহে শিকে। তো প্ৰথমটো হ'ল একদম সৰু শিশু, যিটো আমাৰ 0ৰ পৰা 1 year শিশুবিলাকে অকল তেওঁলোকে নিজৰ চেঞ্চৰী মটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে শিকে। আৰু চেঞ্চৰী মটৰেৰে যিখিনি কাম কৰে, সেই কামখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিকে, বা তেওঁলোকে সকলো বস্তু তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰে। এইকাৰণে কৈছে অংগৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা যিবোৰ জ্ঞানসমূহ তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কৰে। অংগৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা যিখিনি নলেজ পাব, সেইখিনি নলেজে তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কৰিব। আৰু সেনেকৈ পিয়াজেটৰো সেই যিটো প্ৰথম স্তৰটো বিশেষকৈ আছিলে 0ৰ পৰা 2 বছৰলৈ। আৰু তাতেও কি হৈছিলে, শিশুসকলে নিজৰ যিখিনি সংবেদনশীল অংগ আছে, সেই অংগখিনিৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিছিলে। আৰু শাৰীৰিক ক্ৰিয়াৰ ওপৰত চিন্তাধাৰা নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কৈছে, আৰু শিশুই চিন্তাধাৰাৰ বাহিৰে কৰ্মৰ ধাৰাহে শিকে। তো কৈছে যে 0ৰ পৰা আমাৰ 2 বছৰ, প্ৰায় 2 বছৰ বয়সলৈকে শিশুৱে কোনো ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰে বস্তু নিশিকে। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এটা এবষ্ট্ৰেক্ট থিংকিং এটা তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে, বিমূৰ্ত কিবা কোনো ধৰণৰ ধাৰণা তেওঁ ল'ব নোৱাৰে। তেওঁ ডিৰেক্টলি তেওঁৰ বিশেষকৈ যিটো তেওঁৰ চেঞ্চৰী অৰ্গেন, তেওঁৰ বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট আমি যদি ক'ব খোজোঁ যে শিশুসকলে প্ৰথম যেতিয়া পৃথিৱীত তেওঁ আহে, তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰথম অৰ্গেনটো হ'ল তেওঁৰ টাংখন, তেওঁৰ টেষ্টিং, তেওঁৰ জিভাখন। তেওঁ জিভাখনেৰে গোটেই পৃথিৱীখন বুজিবলৈ ইচ্ছা কৰে, তেওঁ শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে। সেইটো কাৰণে শিশুৰ হাতত যেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ বস্তু দিওঁ, তো তেওঁ প্ৰথমতে সেইটো বস্তু চেলেকিব, টেষ্ট ল'ব, আৰু লাহে লাহে তেওঁ সেই বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁ নলেজ গেইন কৰিব। তো এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ কমপ্লিটলি বিশেষকৈ তেওঁ পিয়াজেটৰ যিটো আমাৰ চেঞ্চৰী মটৰ ষ্টেজ আছে, সেই ষ্টেজটোৰ লগত তেওঁৰ কিছুমান মতবাদ ইয়াতে মিল খাইছে। আৰু তেওঁ কি কৰে, যিবোৰ শিশু আছে, সেই শিশুবিলাকে কি কৰে, যিখিনি ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকে পায়, যিখিনি তেওঁলোকে নলেজ পায়, যিখিনি তেওঁলোকে ধাৰণা পায়, মানে ফিজিকেল একশ্যনৰ থ্ৰুদি, তেওঁ যিখিনি একশ্যনৰ থ্ৰুদি যিখিনি তেওঁলোকে ইনফৰমেশ্যন পায়, সেই ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকে ডিক'ড কৰে, তেওঁলোকে সহজকৈ ভাঙি লয়, আৰু তেওঁলোকে মন মগজুত সেইখিনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে।
এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে চেঞ্চৰী অৰ্গেনেৰে যিখিনি তেওঁলোকে নলেজ পায়, যিখিনি শাৰীৰিক ক্ৰিয়াৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে যিখিনি ধাৰণা পায়, তেওঁলোকে যিখিনি ইনফৰমেশ্যন পায় বা শাৰীৰিক ক্ৰিয়াবোৰৰ যিখিনি নলেজ সেইখিনি তেওঁলোকে ডিকোড কৰে। তো তেওঁলোকে সেইখিনি যেতিয়া সহজকৈ তেওঁলোকে সহজকৈ ভাঙি লয়, ভাঙি কিনি সেইখিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মন মগজুত ধুনীয়াকৈ গঠন কৰি লয়। আৰু কেতিয়াবা আমি দেখোঁ যে যিটো আমাৰ সক্ৰিয় পৰ্যায় আছে, ইনএক্টিভ ষ্টেজ আছে, সেইখিনি বস্তু আমি অকল শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, সেইখিনি আমি কেতিয়াবা অকল মেচিয়ৰ কিছুমান আমি ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় যে তেওঁলোকেও কেতিয়াবা নিজৰ শাৰীৰিক কৰ্মৰ থ্ৰুৰে সেই নলেজটো জ্ঞানটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে বা জ্ঞানটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। তো সেইখিনি সময়ত আমি যেতিয়া ডাঙৰ মানুহে যেতিয়া এডাল্ট মানুহবোৰে মেচিয়ৰ এডাল্ট পাৰ্চনবিলাকে যেতিয়া শিকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা বস্তু শিকে, তেতিয়াও তেওঁ বিশেষকৈ অলপমান তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক ক্ৰিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেতিয়াবা বস্তুখিনি শিকে। তো এইটো কাৰণে কৈছে যে যদিও আমাৰ 0ৰ পৰা 1 বছৰলৈ হৈছে, তথাপিতো তেওঁলোকে কেতিয়াবা আমাৰ মেচিয়ৰ মানুহবিলাকে সেইটো ষ্টেজ সেইখিনি সেনেকৈ তেওঁলোকে শিকিব পাৰে। নেক্সট আছে আমাৰ আইকনিক পৰ্যায়, যিটো আমাৰ 1ৰ পৰা 6 বছৰ বয়সৰ শিশুলৈ হয়। এই পৰ্যায়ত শিশুৱে বিশেষকৈ বাহ্যিক বস্তুক দৃষ্টিগতভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তো এইখিনি সময়ত শিশুবিলাকক আমি কিছুমান চিম্বল দিয়া যায়। শিশুসকলক কিছুমান ভিজুৱেল চিম্বল, ভিজুৱেল কিছুমান ডায়েগ্ৰাম বা কিছুমান শিশুসকলক কিছুমান ভিজুৱেল ডায়েগ্ৰাম দিয়া হয় বা তেওঁলোকক কিছুমান মৌখিক তথ্য প্ৰদান কৰাৰ সময়ত ছবিৰ দৰে দৃশ্যমান ছবি উপস্থাপন কৰা হয়। আৰু তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকে সেই ছবিটোৰ লগত কিছুমান ইমেজ তেওঁলোকক দিয়া হয়, আইকন দিয়া হয়, সেই ইমেজবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে ৰিলেট কৰে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে চেঞ্চৰী মটৰ অৰ্গেনেৰে নলেজ জ্ঞান কৰিলে, এইবাৰ তেওঁলোকে কিছুমান আইকন বা কিছুমান ড্ৰয়িং বা কিছুমান ছবিৰে তেওঁলোকে বস্তুবোৰ ৰিলেট কৰে। তো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে আইকনিক পৰ্যায়ত বিশেষ কৰে চেঞ্চৰী ইমেজত ৰাখি থৈ দিয়ে, যিবোৰ আমাৰ দৃশ্য তেওঁলোকে পায়, সেইখিনি তেওঁলোকে চেঞ্চৰী ইমেজত ৰাখি থৈ দিয়ে। আৰু নতুন বিষয়বস্তু এটা শিকাবৰ সময়ত শিশু এটাক কি কৰা হয়, কিছুমান চিত্ৰ বা কিছুমান মৌখিক কথাৰ বৰ্ণনাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক শিকাবলৈ সহজ হৈ পৰে। তো বিশেষকৈ আমি যিটো আমাৰ আইকনিক পৰ্যায় আছে, ইয়াতে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে নতুন কেতিয়াবা যদি কিবা ধৰণৰ তেওঁলোকক জ্ঞান দিব লগা হয়, নতুন কিবা এটা বিষয়বস্তু শিকাব লগা হয়, তেতিয়া সেই শিশুসকলক বিশেষকৈ আমাৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ড্ৰয়িং, চিত্ৰ বা কিছুমান তেওঁলোকক মৌখিক কিছুমান তথ্য প্ৰদান কৰা হয়, যাৰ সহায়ত শিশুসকলে সেই নতুন বস্তুটো খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰহণ কৰি ল'ব। কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি চেঞ্চৰী অৰ্গেনেৰে সেই নলেজখিনি পাই গৈছে। তো নেক্সটত তেওঁলোকক যেতিয়া আমি ছবি বা কিছুমান মৌখিক কিছুমান অৰেল ইনফৰমেশ্যন দিয়া হয়, অৰেল ইনফৰমেশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক শিকাত সহায় কৰা হয়। আৰু নেক্সট আমাৰ লাষ্টটো আছিলে আমাৰ প্ৰতীকী পৰ্যায়, যাক আমাক চিম্বলিক ষ্টেজ বুলি কোৱা হয়। এইটো বিশেষকৈ 6 বা 7 বছৰৰ পিছত এই ষ্টেজটো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এক্টিভ হৈ পৰে বা এই ষ্টেজটো উপকৃত হয় বা এইখিনি সময়ত শিশুসকলে যিখিনি এইটো আমাৰ লাষ্ট ষ্টেজ, মানে according to Jerome Bruner, this is the last stage, symbolic stage, কৈছে যে ইয়াতে কিন্তু শিশুই গোটেইখিনি বস্তু শিকি লয়। তেওঁ ইয়াতে তেওঁৰ যিখিনি ভাষাৰ ৰূপত, তেওঁৰ লেংগুৱেজৰ ৰূপত তেওঁ গোটেইখিনি তথ্য আহৰণ কৰি লয়, গোটেইখিনি তথ্য তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি লয়। আৰু জ্ঞানবোৰ মূলতঃ তেওঁ কিছুমান শব্দ, কিছুমান গাণিতিক চিহ্ন, মেথমেটিকেল চিম্বল বা কেতিয়াবা মিউজিকৰ দ্বাৰাও তেওঁ কি কৰে, মিউজিক হিচাপেও কিছুমান চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ সকলোখিনি নলেজ তেওঁ কি কৰে, সাঁচি ৰাখে বা নলেজখিনি তেওঁ গেইন কৰে, নলেজবোৰ তেওঁ আয়ত্ত কৰে। এইটো কাৰণে কৈছে যে এই ষ্টেজটো আমাৰ হয় শেষত বিকাশ হয় এইটো, আৰু এই স্তৰত ভাষা, গাণিতিক চিহ্ন বা অন্য চিহ্ন পদ্ধতি জ্ঞানসমূহ কি কৰা হয়, সাঁচি ৰখা হয় বা জ্ঞানবোৰ ষ্ট'ৰ কৰা হয়। আৰু তেওঁৰ মতে কৈছে যে
তেওঁৰ মতে কৈছে যে পিয়াজেটে যেতিয়া 16-17 বছৰৰ পিছত যিটো আমাৰ কমপ্লিটলি এটা আমাৰ পিয়াজেটৰ থিয়ৰী আছিলে, যিটো আমাৰ আছিলে কি কনক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, আৰু সেই কনক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত শিশুসকলে যিখিনি কাম কৰিব পাৰে সেই কামখিনি এজন শিশুই তেওঁৰ মতে ব্ৰুনাৰৰ মতে 6 বা 7 বছৰৰ পিছতো কৰিব পাৰে। তো এই দুটা বস্তু কনফ্লিক্ট হৈ আছে, কাৰণ পিয়াজেটে কৈছিলে যে এইটো কমপ্লিটলি আমাৰ 14 বছৰৰ পিছৰ শিশুসকলে কৰিব পাৰে, যাক তেওঁ নাম দিছিলে কনক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, য'ত তেওঁ কৈছিলে যে শিশুসকলে যিকোনো ধৰণৰ কঠিন কাম তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ কঠিন কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব, বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বা তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু সেইখিনি বস্তু ব্ৰুনাৰৰ মতে কৈছে তেওঁ 6 বা 7 বছৰৰ পিছতো কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো কাৰণে এই দুটা বস্তু অলপমান আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈ থাকে। কাৰণ ব্ৰুনাৰে বাৰ বাৰ কৈছিলে যে শিশু এজনে যিকোনো ধৰণৰ বস্তু শিকিব পাৰিব যদিহে তেওঁক আমি প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব পাৰোঁ। তেওঁ সেই বস্তুটো শিকাৰ কাৰণে তেওঁ 14 বা 15 বছৰলৈ তেওঁ ৱেইট কৰিব নালাগে। যদি শিশু এটাক আমি খুব সহজভাৱে, খুব নমনীয়ভাৱে শিশু এজনক যদি আমি কিছুমান উচ্চ স্তৰৰ জ্ঞান আমি দিব পাৰোঁ, খুব টেকফুলি, খুব ফ্লেক্সিবলভাৱে, খুব নমনীয়ভাৱে, বা খুব অৰ্গেনাইজ ৰূপত ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই শিশুজনে আৰামত শিকি ল'ব। সেইটো কাৰণে তেওঁ কৈছে যে পিয়াজে 14 বছৰৰ পিছত শিকা কথাখিনি তেওঁৰ মতে শিশু এজনে 6 বা 7 বছৰৰ পিছতে শিকিব পাৰে। আৰু এই চিহ্নবোৰ খুব নমনীয় হয়, সেয়ে এইবোৰ মেনিপুলেট কৰা বা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা বা সেইবোৰ ক্লাছিফাই কৰাৰ কাৰণে ক্লাছিফাই কৰিব পাৰি। আৰু যেতিয়া কি হয়, যিটো বস্তু তেওঁলোকৰ প্ৰথম স্তৰ আছিলে, যে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক ক্ৰিয়া বা যিবোৰ দৃশ্য আছিলে, তেওঁলোকৰ যিবোৰ ড্ৰয়িং আছিল, সেইবোৰতো কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে, মেনিপুলেট কৰিব নোৱাৰে বা সেইবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰিব নোৱাৰে। তো সেইবোৰত আমাৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা আহি আছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমি চিম্বলিক ষ্টেজত আহি পৰোঁ, তো চিম্বলিক ষ্টেজত তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ যিবোৰ চিম্বল আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, অলপমান চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো এইটো কাৰণে কৈছে সেই দুটা প্ৰথম সক্ৰিয় পৰ্যায় আৰু আইকনিক পৰ্যায়ৰ যিখিনি বাধ্যবাধকতা, সেইখিনি আমাৰ কিন্তু প্ৰতীকী পৰ্যায়ৰ বাধ্যবাধকতা নাই। কাৰণ ইয়াতে যিবোৰ চিম্বল আছে সেইবোৰ আমাৰ কি হয়, মেনিপুলেট কৰিব পাৰি, সেইবোৰ নমনীয় বুলি কৈছে। সেইবোৰ যেনেকৈ ধৰণৰ ইচ্ছা হয় আমি সহজকৈ ল'ব পাৰোঁ। তো বিশেষকৈ তেওঁ কৈছিলে যে যিখিনি আমাৰ তেওঁ কৈছে যে শিশুসকলক কোন ধৰণৰ ৰেডিমেড নলেজ আমি দিব নালাগে বা দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় নহয়, দিয়াটো অপ্ৰয়োজনীয়। খালি শিশুসকলে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশটো চিলেক্ট কৰিব, তেওঁলোকে সেই হিচাপে প্ৰচেছ কৰিব আৰু কিছুমান ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিব। আৰু সেইবুলিকে তেওঁলোকক কি হৈছিলে, তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ পৰা পাব আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ নিজৰ মাজত ষ্ট'ৰ কৰিব ফিউচাৰত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। তো তেওঁ এজ এ হোল কৈছিলে যে শিশুসকলে যিখিনি নলেজ পাব সেইখিনি তেওঁক আমি খুব জোৰ কৰি বা তেওঁক আমি ৰেডিমেড নলেজ দিয়াটো একদমেই অনুচিত বুলি কৈছে। দিছ ইজ নট ফেয়াৰ যে আমি শিশু এজনক জোৰ কৰি তেওঁক কোনো এটা নলেজ দিওঁ। শিশুসকলে নিজে পৰিৱেশত যাব, তেওঁ তাতে শিকিব, তেওঁ তাতে প্ৰচেছ কৰিব, তেওঁ তাতে গেইন কৰিব আৰু তেওঁ তাতে চুজ কৰিব। আৰু চুজ কৰাৰ পিছত তেওঁ সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন তেওঁ পৰিৱেশৰ পৰাই পাব। আৰু যেতিয়া তেওঁ শিশু এটাই পৰিৱেশৰ পৰা অট'মেটিক যিকোনো ধৰণৰ ধাৰণা পাব, তেতিয়া সেই শিশুৱে সেই ধাৰণাখিনি তেওঁৰ ইন ফিউচাৰ ভৱিষ্যতে যিকোনো জেগাত তেওঁ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আৰু যিটোৰ ফলত কি হয়, শিশু এজনে সমস্যা সমাধান যিটো দক্ষতা আছে সেই দক্ষতাটো তেওঁ অট'মেটিক তেওঁ কি কৰে, গ্ৰ' কৰে, বা অট'মেটিক তেওঁ কি কৰিব, সেইটো আয়ত্ত কৰিব। তো সেইটো কাৰণেই কোৱা হৈছে যে এই গোটেইকেইটা ষ্টেজত আমি আল্টিমেটলি এইখিনিয়ে পালোঁ যে শিশুসকলক আমি কেতিয়াও কি কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ
তেওঁলোকক আমি আওকাণ কৰিব নালাগে তেওঁলোকে যিকোনো বয়সত যিকোনো সময়ত প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত তেওঁলোকক আমি শিকাব পাৰোঁ তথাপিতো তেওঁলোকৰ কিন্তু তিনিটা ষ্টেজৰ মাজেৰে যদি আমি তেওঁলোকক শিক্ষা দিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকে যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নলেজ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইটো খুব সুন্দৰ হ'ব তো প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে ইনেক্টিভ ষ্টেজেৰে 2 নম্বৰটো হৈছে আইকনিক ষ্টেজ আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ চিম্বলিক ষ্টেজ এই তিনিটা পদ্ধতিৰ থ্ৰুৰে যদি তেওঁলোকক আমি জ্ঞান দিব পাৰোঁ আমি তেওঁলোকক শিকাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব তো এতিয়া আমি যদি কওঁ ভাষাৰ কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াতে অৱদান আছে তো ভাষাই কি হ'লে আমাৰ কি হয় যিবোৰ আমাৰ বিমূৰ্ত ধাৰণা আছে এই সকলোবোৰ বিমূৰ্ত ধাৰণাবোৰৰ লগত ভাষাই কিন্তু খুব ধৰণে ডিল কৰি থাকে কাৰণ আমি নিশ্চয়কৈ জানো যে যিখিনি বস্তু আমি মূৰ্ত বস্তু সেই মূৰ্ত বস্তুবোৰ আমি চালোঁ আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যিবোৰ আমাৰ বিমূৰ্ত ধাৰণা আছে যিবোৰ আমাৰ এবষ্ট্ৰেক্ট নলেজ আছে সেইবোৰ মই প্ৰকাশ কেনেকৈ কৰিম মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কেনেকৈ কৰিম তো মোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ এটাই ৱে সেইটো হৈছে মোৰ লেংগুৱেজ এইটো কাৰণে কৈছে যে ভাষা এনেকুৱা এটা কানেকশ্যন যি কি কৰিব মোক প্ৰকাশখিনি মোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব মোৰ প্ৰকাশভংগী ভাষা হৈছে মোৰ কাৰণে প্ৰকাশভংগী সেইটোৱে কাৰণে ব্ৰুনাৰে খুব বেছিকৈ ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিছিল ভাষাৰ বিকাশৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ এইকাৰণে কৈছিল যে ভাষাৰ ব্যৱহাৰে ধাৰণাবোৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু ইফাল সিফাল ধাৰণাবোৰৰ বাধ্যবাধকতাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে কাৰণ আমি যদি কওঁ যে আমি যেতিয়া যিকোনো এটা ধাৰণা যদি আমি প্ৰপাৰ ৱেত আমি প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ প্ৰপাৰলি যদি তাক আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ধাৰণাটো সুন্দৰকৈ সকলোৰে মাজত বিয়পিব কিন্তু যেতিয়া সেই ধাৰণাটো ইফাল সিফাল হয় মানে যদি খেলি মেলি হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ যদি প্ৰকাশত যদি খেলি মেলি হয় কিন্তু গোটেই ধাৰণাটোৱে এটা বেলেগ দিশে গতি কৰিব এইটো কাৰণে কৈছে ভাষাৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আছে যাতে প্ৰপাৰলি সেই কথাখিনি সেই ধাৰণাবোৰ কি হয় প্ৰকাশ কৰিব পাৰে নহ'লে কৈছে খেলি মেলি হয় যদি কথাখিনি প্ৰপাৰলি ক'বই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কোৱালিটিটো কমি যায় যোনে কথাখিনি শুনিব তেওঁৰ যিখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁৰ যিটো বুজাবুজি ক্ষমতা সেই বুজাবুজি ক্ষমতাটো নোহোৱা হৈ যাব এইটো কাৰণে তেওঁ স্পেচিয়েলি তেওঁ গুৰুত্ব দিছে ভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ ব্ৰুনাৰে এইটো কথা কৈছিলে যে শিশুসকলে জন্মৰ পৰাই শিশুসকলে আমাৰ যিবোৰ মেচিয়ৰ পাৰ্চন আছে তেওঁলোকৰ দৰে সমানে শিশুসকল ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি কৈছে যে শিশুসকলৰ যিটো থিংকিং কোৱালিটি সেইটো ঠিক আমাৰ মেচিয়ৰ মানুহবিলাকৰ সমানে তেওঁলোকৰ কি আছে সেইটো ইণ্টেলিজেণ্ট তেওঁ খুব বুদ্ধিয় তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা শক্তিটো খুব বুদ্ধিয় আৰু লগতে তেওঁলোকে সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সক্ৰিয় তেওঁলোকে যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্টিভ পাৰ্ট লয় বুলি তেওঁ কৈছে বা তেওঁৰ ভাৱ হৈছে যে শিশুসকল জন্মৰ পৰাই এক্টিভ চব ফালৰ পৰা তেওঁলোকে চিন্তাধাৰাৰ পৰা এক্টিভ তেওঁলোকে প্ৰব্লেম সলভিং কৰাৰ ফলত এক্টিভ কৈছে এজ এ হোল শিশুজন এক্টিভ লাৰ্ণাৰ খালি তেওঁ চেনেলাইজ কৰাটোহে এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াটো শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব তো নেক্সট আছে আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ তো ইয়াতে শৈক্ষিক প্ৰভাৱ বুলি ক'লে আমি যদি এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনৰ কথা আমি কওঁ তো ইয়াতে ব্ৰুনাৰে বিশেষকৈ দিছিলে যে স্প্ৰেছ দিছিলে ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণাৰৰ ওপৰত তো ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণাৰৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁ কৈছিলে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে যে শিক্ষাৰ্থী এজনক আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তেওঁক আমি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত খুব ভালকৈ তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল যাক আমি কওঁ ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণাৰ তো বিশেষকৈ ব্ৰুনাৰে দুটা ক্ষেত্ৰত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিছিল এটা হৈছিল ৰেডিনেছ অফ তিনিটা ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেওঁ কৈছিলে এটা হৈছে ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণাৰ 2 নম্বৰটো হৈছিলে স্পাইৰেল কাৰিকুলামৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে আৰু 3 নম্বৰটো হৈছিলে ডিস্কভাৰী লাৰ্ণিং
এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত বুনাৰৰ যিটো থিয়ৰী আছিলে, থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং, ই গুৰুত্ব পাইছে। তেওঁ কৈছে যে শিশু এজনক যেতিয়া শিশুসকলক আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, তেওঁক আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, তেওঁৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। খালি তেওঁক যিকোনো ধৰণৰ টান টান টপিকবোৰ, ডিফিকাল্টি লেভেলৰ টপিকবোৰ তেওঁলৈ আমি দিব নালাগে। তেওঁ বুজি নাপালেও তেওঁৰ বয়স হৈছে, তেওঁৰ শিকিবৰ সময় হৈছে, এই বুলি আমি শিকাব নালাগে। তো এইটো খুব ভুল কনচেপ্ট। কৈছে যে এখন স্কুলৰ বেছিভাগ সময় সেনেকৈ যায়। কৈছে এখন বিদ্যালয়ৰ বেছিভাগ ভেলুৱেবল টাইম বা শিশু এজনৰ তেওঁৰ যিটো চাইল্ডহুড পিৰিয়ডৰ, শিশুকালৰ চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট টাইমখিনি আমাৰ সেনেকেই ৱেষ্ট হয় বুলি কৈছে যে শিশুসকলক যিকোনো টপিক, যিকোনো বিষয়বস্তু তেওঁ শিকিবৰ কাৰণে লগা হৈছে বা তেওঁৰ চিলেবাছত আছে বুলিয়ে আমি জোৰ জবৰদস্তি কৰি টানি ধৰি আমি শিকাব নালাগে বুলি কৈছে। তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ শিশুসকলক, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজে বুজি পাব পৰা অৱস্থা হয়, বিষয়বস্তুসকলক শিশুক বুজাবলৈ কঠিন বা শিক্ষকে বুজাব পৰা নাই, আৰু সেই বিষয়বোৰ তেতিয়াহে বুজাব লাগে যেতিয়া শিশুটোৱে সেই যোগ্য জ্ঞানবোৰ পাবৰ কাৰণে তেওঁ পৰিণত হৈ উঠে। যেতিয়া শিশুবিলাক কোৱাত মেচিয়ৰ হৈ উঠে, কগনিটিভলি তেওঁ যেতিয়া মেচিয়ৰ হৈ উঠে, তেতিয়াহে শিশুসকলক আমি শিকাব লাগে। কাৰণ আমিতো সদায় কওঁ ন, মানে বিদ্যালয়ত যোৱাৰ লগে লগে শিশুবিলাকে এইখিনি চিলেবাছ শিকিব, এইটো কাৰিকুলাম তেওঁলোকৰ আছে, সেই কাৰিকুলামত ধৰি শিশুসকলক বয়স আছে, আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা আছে, আমাৰ শ্ৰেণীবোৰ ভাগ কৰা হৈছে, আমাৰ একদম ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 10, ক্লাছ 12লৈ, আৰু প্ৰতিটো ষ্টেজত তেওঁলোকক কি হয় শিকাবৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ প্ৰচেছ আছে, গোটেইখিনি আছে। তথাপিতো কেতিয়াবা কিছুমান শিশুই কিন্তু আমাৰ বুজিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে কিছুমান বিষয়বস্তু খুব বেছি টান পায় বা তেওঁলোকে সেই বস্তুবোৰ ইমান কঠিন পায়, তেওঁলোকে বুজিব খুব তেওঁলোকে কষ্ট পায়। তাৰোপৰি শিক্ষকজনেও তেওঁক বুজাবলৈ খুব কঠিন পায়। তথাপিতো কিন্তু শিক্ষকজনে তেওঁক বহুত সেইখিনি বস্তু শিকাবলৈ যত্ন কৰে। কিন্তু সেইটো কৈছে সেইখিনি কৰাত শিশুসকল বেছিকৈ অপ্ৰস্তুত হৈ আহি শিকিবৰ কাৰণে। সেইটোসকলে শিশুসকলক কি কয়, তেওঁলোকৰ যেতিয়া মেণ্টেল এবিলিটিটো মেচিয়ৰ হ'ব, কগনিটিভ মেচিয়ৰিটি আহিব, তেতিয়া সেই শিশুবিলাকক শিকাব লাগে, বা শিশুসকলক সেই কগনিটিভ মেচিয়ৰিটি আনালৈকে শিশুসকলক কিছু ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগে। তো তেতিয়া শিশুসকলে নিজে সেই কথাখিনি শিকিব। তো এইটোৱে হৈছে বুনাৰৰ থিয়ৰী অফ ৰেডিনেছ টু লাৰ্ণাৰ, থিয়ৰী ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণাৰ। লাৰ্ণাৰ এজনক ৰেডি কৰাৰ কাৰণে যিটো থিয়ৰী, সেইটোৱে হৈছে এইখিনি যে তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তি কৰি কোনো ধৰণৰ বিষয়বস্তু তেওঁলোকক বুজাব নালাগে, কাৰণ এনেই বিদ্যালয়ৰ টাইমবোৰ গৈ আছে বুলি কৈছে। নেক্সট কৈছে যে শিকিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া প্ৰসংগ আৰু অভিজ্ঞতাসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। যে কৈছে যে শিকিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া, কৈছে যিখিনি বস্তুৱে আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে সেইখিনি, বা যিখিনি অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰেৰণা পায়, সেইখিনি বস্তু শিকোৱাতহে গুৰুত্ব দিব দিছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ স্বভাৱ আৰু প্ৰৱণতাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। শিক্ষণত গাঁথনিৰ ভূমিকা আৰু কেনেদৰে হ'ব পাৰে শিক্ষকে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। কৈছে যে শিক্ষণৰ যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ লাৰ্ণিং যিখিনি হ'ব লাগে, বা নলেজ বা যিখিনি বস্তু শিক্ষণত যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব লাগে, সেইখিনি বস্তু কেনেদৰে হ'ব লাগে, সেইটো শিক্ষকে খুব সুন্দৰকৈ সেইটো কি কৰিব লাগে, মনোনিৱেশ কৰিব দিছে। শিক্ষকে সেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে, বা তেওঁ সেইখিনি বস্তু খুব চাৰ্ভিলেঞ্চত থাকিব লাগে যে আচলতে শিক্ষণ গাঁথনিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে। কাৰণ ৰোল অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ সেইখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো সুন্দৰ হ'লেহে শিশুসকলে সুন্দৰকৈ বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰিব। তাৰোপৰি কৈছে শিক্ষণ সামগ্ৰী পাঠদান পদ্ধতিগত হ'ব লাগে। তো এইটো আমি সকলোৱে জানো যে এইখিনি খুব ডিচিপ্লিনভাৱে, খুব ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিনভাৱে চিষ্টেমেটিকেলি পাঠদানখিনি হ'ব লাগে। কাৰণ ইয়াতে কোৱা গৈছে যে
লাৰ্ণাৰৰ মেইন গ'লটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকে শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইচ্ছা থাকিব লাগিব, কাৰণ শিকিবলৈ ইচ্ছা থাকিলেহে শিশুসকলে শিকিব। যদিহে সেই শিশুজনে শিকিবলৈ ইচ্ছা নাথাকে তেতিয়াহ'লে শিশু শিকাৰ একো ধৰণৰ লাভ নাই। কিন্তু এই যে শিকিবলৈ ইচ্ছা স্কিলটো সেইটো কিন্তু শিক্ষকে তেওঁৰ কিছুমান টেকনিক তেওঁ প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি কিনে সেই শিশু এজনক শিকাব পাৰিব লাগিব। কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে বহুবোৰ বিদ্যালয়তে বহু শিশুই যদিও আগতে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ বিষয়বস্তু গণিত হওক ইংলিছ হওক যিবোৰ আমাৰ এতিয়া খুব প্ৰব্লেমেটিক বিষয়বোৰ আছে সেইবোৰ শিকিবলৈ অপ্ৰস্তুত বা তেওঁলোকে শিকি ভাল নাপায় বা তেওঁলোকে স্ক'ৰ ভাল নকৰে বা তেওঁলোকে অলৰেডি সেই ছাবজেক্টকেইটাৰ ওপৰত ফেড আপ হৈ গৈছে, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নোহোৱা হৈছে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত যদি তেওঁলোকে ভাল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থকা এজন শিক্ষকক পায় বা শিক্ষকৰ যদি কাৰণ কয় যে শিক্ষকজনে তেওঁক যদি প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰে, প্ৰপাৰ যদি ৱেত শিশুজনক যদি আগবঢ়াই নিব পাৰে তেওঁ যিকোনো সময়তে সেই সকলোবোৰ বস্তু আয়ত্ত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ যায় বা শিশুজনে পঢ়িবলৈ তেওঁৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে বা তেওঁৰ মেথছৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁৰ ফবিয়া আছিলে সেই ফবিয়াখিনি তেওঁ বহুত দূৰলৈকে তেওঁ কি কৰিব সেইখিনি ৰিমুভ কৰিব পাৰে বা তেওঁ সেইখিনি আঁতৰাব পাৰে নিজৰ ফালৰ পৰা। তো এইকাৰণে কৈছে যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট বা শিশুসকলক ডিজায়াৰটো শিকিবৰ কাৰণে যিটো মনৰ ইচ্ছা সেইটো গঠন কৰাটো আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কোৱা হৈছে। তাৰোপৰি বিশেষকৈ ইয়াতে যিটো আমাৰ যিটো আমাৰ এইম বুলি কৈছে যে তেওঁৰ মতে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ব দিয়া জ্ঞান দিয়া নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে যিকোনো অৱস্থাতে শিশুৰ চিন্তাধাৰা আৰু সমস্যা সমাধান যিবোৰ স্কিল আছে সেইবোৰ গঠন কৰাহে। কৈছে শিশু এজনক তেওঁ কৈছে যে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন আছে এডুকেশ্যনৰ মেইন এইম শিশুসকলক জ্ঞান দিয়া নহয়, তো তেওঁৰ মেইন এইম হৈছে শিশুসকলক প্ৰব্লেম চলভিং স্কিলটো গঠন কৰা বা তেওঁৰ শিশুসকলৰ চিন্তাধাৰা গঠন কৰা। এই দুটাহে তেওঁৰ শিক্ষাৰ এইম হ'ব লাগে তেওঁৰ মতে। একৰ্ডিং টু ব্ৰুনাৰৰ মতে কৈছে যে আমি শিশুসকলক জ্ঞান দিয়াই নহয়, যে যিকোনো অৱস্থাত সমস্যা সমাধান কৰা দক্ষতা বা আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ যিটো দক্ষতা সেই দুটা দক্ষতাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব কৈছে। তো নেক্সট আমি কোৱা যায় যে এতিয়াই কৈছিলোঁ যে আমি তেওঁৰ যিটো স্পাইৰেল কাৰিকুলামৰ ওপৰত তেওঁৰ যিটো বিশ্বাস আছিল, তেওঁ খুব বিশেষকৈ স্পাইৰেল কাৰিকুলামৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে, কাৰণ তেওঁ কৈছিলে যে ধাৰণাবোৰ প্ৰথমে সহজভাৱে শিকোৱা হয়। যে তেওঁ ক্লাছত শ্ৰেণীকোঠাত ধাৰণাবোৰ সহজভাৱে শিকাব দিছে আৰু পিছলৈ বহুত কঠিন স্তৰত ইয়াক পুনৰাই চেষ্টা কৰা হয় বুলি কৈছে। স্পাইৰেল কাৰিকুলামটোৱে হৈছে কি প্ৰথমতে যিকোনো ডিফিকাল্ট লেভেলৰ যিকোনো কঠিন বস্তু খুব সহজভাৱে শিকাব লাগে আৰু প্ৰতিটো শ্ৰেণীত সেই ডিফিকাল্ট লেভেলৰ যিখিনি বিষয়বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি ৰিপিট কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমাৰ কাৰিকুলামখনতো কি থাকে, আমি যদি যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কাৰিকুলাম নাচাওঁ কিয় সেইখন আমাৰ ছায়েন্স হওক মেথছ হওক ইংলিছ হওক আমাৰ কি হয় বস্তুটো ৰিপিটেশ্যন কৰি থাকে। ৰিপিটেশ্যন কৰিলে কি হয় শিশুবিলাকৰ এই ধাৰণাবিলাক কি হয় এটা শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা পুনৰ যেতিয়া আমি ৰিপিট কৰা হয় ৰিভিউ কৰা হয় তেতিয়া তেওঁৰ মাজত এটা বৌদ্ধিক বিকাশৰ গঠন হয়, তেওঁৰ এটা ইণ্টেলেকচুৱেল এটা পাৱাৰৰ এটা ডেভেলপ হয় আৰু তেতিয়া কি হয় শিশুবিলাকে কিছুমান অত্যাধুনিক জ্ঞানমূলক কৌশল তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰে আৰু এই জ্ঞানমূলক কৌশল যেতিয়া আয়ত্ত কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ কি হয় সকলো বস্তু তেওঁ বুজিবলৈ তেওঁৰ কাৰণে সহজ হৈ উঠে আৰু খুব কৌশলতাপূৰ্ণভাৱে তেওঁ সেইটো শিকি লয়। সেইটো কাৰণে কৈছে যে ব্ৰুনাৰে বিশেষকৈ স্পাইৰেল কাৰিকুলামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ স্পাইৰেল কাৰিকুলাম মানে হ'ল প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে সেই বিষয় বস্তুটো প্ৰথমতে সহজৰ পৰা জটিল ৰূপত যাব, বা তেওঁ সকলো বস্তু যিখিনি আমি আমাৰ এডুকেশ্যনৰ আমাৰ সাইকলজি যিকেইটা আমাৰ নীতি আছে সেই নীতিকেইটা যদি তেওঁ অনুকৰণ কৰি যায় তেতিয়াহ'লে কৈছে যে শিশু এজনে কৌশলগতভাৱে
খুব কৌশলগতে ইণ্টেলেকচুৱেলভাৱে তেওঁ কি কৰিব, খুব দক্ষতাপূৰ্ণভাৱে শিশুসকলে সেই কঠিন বস্তুখিনি গম নোপোৱাকৈ শিকিব। তো এইটো হৈছে আমাৰ স্পাইৰেল কাৰিকুলাম, যিটো আমাক কয় যে সৰ্পিল পাঠ্যক্ৰম, যিটো আমি ব্ৰুনাৰৰ এইটো মতবাদ আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি বুজি পাওঁ যে ব্ৰুনাৰে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, কাৰণ তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰথমতে সহজভাৱে শিকাব লাগে আৰু পিছলৈ কঠিন স্তৰলৈ ইয়াক লাহে লাহে আগুৱাই নিব লাগে। আৰু অকল আগুৱাই নিওঁতে আমি ৰিভিউ কৰিব লাগিব, ৰিপিট কৰিব লাগিব প্ৰতিটো বস্তুৱে, যিটো আমি যিখিনি আমাৰ কঠিন বিষয়বস্তু আছে সেইখিনি ৰিপিট কৰি কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মাজত বৌদ্ধিক বিকাশৰ গঠন কৰা হয়। আৰু কিছুমান অত্যাধুনিক জ্ঞানমূলক কৌশলৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া। আৰু তেতিয়া কি হয়, এনেকৈয়ে তেওঁলোকৰ যিটো বুজাবুজিৰ যিটো কৌশলতা সেইটো বৃদ্ধি হয়। তো তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিটো কেপাবিলিটি সেইটো তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হয়, বিকাশ হয়। তো কৈছে যে এইকাৰণে বিষয়বস্তুবোৰ ক্ৰমান্বয়ে কঠিনতা স্তৰত শিকোৱা হয় সৰ্পিলভাৱে। তো এইকাৰণে কৈছে যে ক্ৰমান্বয়ে খুব গ্ৰেজুৱেলি আমাৰ যিখিনি আমাৰ ডিফিকাল্ট লেভেলৰ আমাৰ নলেজ আছে সেইখিনি আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে কি হয় শিকাব লাগে। কৈছে যে স্পাইৰেলভাৱে, সৰ্পিলভাৱে। আৰু এনেকৈ শিকাওঁতে শিশুই নিজে নিজে সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা হৈ যায়। তো তেওঁ যিখিনি বিষয়বস্তু আছে, সেই বিষয়বস্তুৰ লগত ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ সমস্যা তেওঁ লাহে লাহে কি কৰিব পাৰে, তেওঁ এইখিনি ছল্ভ কৰিব পৰা হৈ যায়। তো এইটো হৈছে তেওঁ সেইকাৰণে কোৱা গৈছে তেওঁ 3টা ধৰণৰ। আৰু নেক্সট আছে তেওঁ ডিস্কভাৰী লাৰ্ণিং। তেওঁ বাৰে প্ৰতি কৈছে যে শিশু এজনক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যাতে শিশুসকলে নিজে নিজে সকলোখিনি বস্তু তেওঁ উলিয়াব পাৰে। তেওঁক এটা চিটুৱেশ্যন দিব লাগিব, বাকী তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, লুকাই থকা বস্তু তেওঁ উলিয়াব পাৰিব লাগিব। যিটো আমি ডিস্কভাৰী লাৰ্ণিং বুলি কওঁ, যিটো আমি অলৰেডি চাইকলজি চেপ্টাৰ এইবোৰ পঢ়ি আহিছোঁ যে ডিস্কভাৰী লাৰ্ণিং কি, সৰ্পিল পাঠ্যক্ৰম কি, ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণিং কি, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি পঢ়ি আহিছোঁ। তথাপি ব্ৰুনাৰে বিশেষকৈ এই 3টা বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ এমফাচাইজ কৰিছিল, তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল। এটা হ'ল তেওঁৰ ৰেডিনেছ অফ লাৰ্ণিং, এটা হ'ল তেওঁৰ স্পাইৰেল কাৰিকুলাম, আৰু নেক্সটটো হ'ল ডিস্কভাৰী লাৰ্ণিং। তেওঁ কৈছে শিশুসকলে সেইটো যেতিয়া ডিস্কভাৰী লাৰ্ণিঙৰ থ্ৰু দি শিকিব, তেতিয়া সেই শিশুৰ সেই নলেজটো তেওঁৰ যুগমীয়া হ'ব। আৰু তেওঁ সেই নলেজটোৰে তেওঁৰ ফিউচাৰত, তেওঁৰ ফিল্ডত, তেওঁৰ যদি এপ্লিকেশ্যন ফিল্ড থাকিব, সেই এপ্লিকেশ্যন ফিল্ডত তেওঁ নিশ্চয়কৈ কি হ'ব, সফলতা হ'ব, তেওঁ ছাকচেছ হ'ব। তেওঁ গোটেইখিনি যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ লগত তেওঁ যুঁজিব পৰা ক্ষমতা আহিব, তেওঁ ফাইট কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ লগত তেওঁ কেতিয়াও কি হয়, হাৰ মানিব লগা নহয়। তো এজেহল কৈছিলে যে যিটো তেওঁৰ নীতি আছিলে সমস্যা সমাধান কৰা, স্কিল ডেভেলপ কৰা, এই স্কিল ডেভেলপ কৰা নীতিবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁৰ মতবাদৰ থ্ৰু দি কি হয়, এইটো ছাকচেছ হৈছে, বা সকলো শিশুই কি হৈছে, নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছে, নিজকে শিকাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছে, বা তেওঁৰ চিন্তাধাৰা বহুতখিনি ওপৰলৈ আগুৱাব পাৰিছে, বা শিশুজনক যিকোনো বয়সত, যিকোনো পৰ্যায়তে তেওঁক যিকোনো বিষয় শিকাব পৰা হৈ গৈছে। কাৰণ তেওঁক যদি উচিত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি ফ'ল' কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ সেই শিশুজনে সকলো ধৰণৰ শিক্ষা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। বা তাৰোপৰি কৈছে যে ব্ৰুনাৰৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ বুলি ক'লে তেওঁ যিখিনি নীতি, তেওঁ সেই সকলোবোৰ নীতি, মনোবিজ্ঞানৰ চাইকলজি আমাৰ যিবোৰ প্ৰিন্সিপল আছে, সেই সকলোবোৰ প্ৰিন্সিপল তেওঁ ফ'ল' কৰিছে। তো আমি যদি ক'ব খোজোঁ যে শৈক্ষিক প্ৰভাৱ, তো ব্ৰুনাৰৰ যিখিনি থিয়ৰী আছে, থিয়ৰীখিনিয়ে আমাক সঁচাকৈ শিক্ষা জগতখনত বহুত সুন্দৰকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। বা তেওঁৰ যিখিনি আমাৰ নীতি, সেই গোটেইখিনি নীতি আমাৰ পূৰণ কৰে, যেনেকৈ আমাৰ সহজৰ পৰা জটিল, মূৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্ত, তো এনেকুৱা ধৰণৰ এনালাইচিছ টু চিন্থেচিছ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নীতি আছে, বেছিভাগ নীতিয়ে তেওঁ কি কৰিছে, এডপ্ট কৰিছে, বা এই নীতিখিনিৰ সহায়তে তেওঁ গোটেইখিনি তেওঁৰ তত্ত্ববিলাক তেওঁ অৱগতা কৰিছিলে। তো এজ এ হ'ল আমি এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে
বুনাৰৰ যিখিনি তেওঁৰ যিখিনি ভাৱ শক্তি আছিল বা তেওঁৰ যিখিনি কথা আছিলে সেই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হয় আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁৰ যিখিনি মতবাদ আছিলে সেই মতবাদৰ থ্ৰু দি কেতিয়াবা তেওঁ পিঁয়াজৰ লগত তেওঁৰ মতবাদ মিলিছিল বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ পিঁয়াজৰ লগত বিৰোধিতা কৰিছিলে বা কিছুমান সময়ত তেওঁৰ অছবলৰ যিখিনি লাৰ্ণিং থিয়ৰী আছিল তাৰ লগত তেওঁৰ মিল আছিলে কেতিয়াবা তেওঁ ভাগ্যদস্কিৰ যিটো আমাৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট তাৰ লগত তেওঁ ৰিলেট কৰিছিলে বা তেওঁৰ মতবাদবোৰ মিলিছিল তো এজ এ হ'ল তেওঁ বহুতখিনি কথাতেই গুৰুত্ব দিছিল প্ৰথম কথাটো হ'ল শিশুবিলাকক কি কৰিব লাগে প্ৰস্তুত কৰা শিশুসকলে নিজেই প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব শিকিবৰ কাৰণে খালি তেওঁক এটা প্ৰপাৰ পৰিৱেশ লাগিব কাৰণ তেওঁ আগতেই প্ৰথমতেই কৈ আহিছোঁ যে তেওঁ কৈছিলে যে পৰিৱেশৰ ডিৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিশুৱে নলেজ গঠন কৰে 2 নম্বৰ কথাটো হৈছিলে কি তেওঁ শিশুবিলাকক সদায় তেওঁ এইটোৱে কৈছিল যে শিশুসকলে ৰেডি হ'ব লাগিব যে তেওঁলোকে পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেডি হৈ থাকিব নিজে নিজকে ৰেডি বনাব লাগিব যাক আমি অট'নমাছ লাৰ্ণিং বুলি কওঁ তাৰোপৰি তেওঁ কৈছিল যে যেতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰম এটা প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়া আমি খুব বেছি আমি সজাগ হ'ব লাগিব আমি মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব যিটো পাঠ্যক্ৰম সৰ্পিল পাঠ্যক্ৰমৰ থ্ৰুতে তেওঁ কৈছিলে যে শিশুসকলক আমি কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈ যায় বা তেওঁলোকে কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে বুজিব পাৰে বা শেষত তেওঁ এইটো কথাও কৈছিলে যে শিশুসকলে ডিস্কভাৰী লাৰ্ণিং যিটো আমি আৱিষ্কাৰ শিকন বুলি কওঁ আৱিষ্কাৰ শিকনৰ দ্বাৰাও শিশুসকলে গোটেইখিনি নলেজ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে গ্ৰাছ কৰিব পাৰে বা তেওঁ আয়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ যিখিনি নীতি অনুকৰণ কৰিলে সেই নীতিখিনিৰ দ্বাৰাও শিশুসকলে কি কৰিব পাৰে সকলো কঠিন বস্তু তেওঁলোকে উইদাউট প্ৰেছাৰ সকলো কঠিন ডিফিকাল্টি লেভেলৰ যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি যিখিনি আমাৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ আছে সেইখিনি তেওঁ উইদাউট প্ৰেছাৰ তেওঁ খুব টেক্টফুলি বা খুব তেওঁলোকে ইনোভেটিভ ষ্টাইলত তেওঁলোকে এইখিনি শিকিব পাৰে বা তেওঁলোকে এইখিনি বুজিব পাৰে আৰু কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকে যিখিনি নলেজ গেইন কৰে সেইখিনি তেওঁলোকৰ কি হয় ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যিকোনো স্তৰত যিকোনো এপ্লিকেশ্যন স্তৰত তেওঁলোকে সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া প্ৰসংগ বা অভিজ্ঞতাসমূহৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব দিছে তো এইখিনি আমাৰ এজ এ হ'ল আমাৰ যিখিনি আমাৰ কমপ্লিট আমাৰ হ'ল যে শিশুসকলে যেতিয়া ইলেক্টিভ ষ্টেজত তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া মেথছ কৰিব লগা হয় বা যিকোনো ধৰণৰ উদাহৰণ চাব লাগে তেওঁলোকে জাষ্ট যদি মেথছৰ কিছুমান উদাহৰণ লাগে তেওঁলোকে কিছুমান কইনবিলাক ষ্টেক কৰি তেওঁলোকে কাউণ্ট কৰিব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে আইকনিক ষ্টেজলৈ আহে তেতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকে মনতে সেই ষ্টেজবিলাক ভাবি ল'ব যে তেওঁলোকে কইন যোগ কৰি কেলকুলেশ্যন কৰিছে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কমপ্লিটলি চিম্বলিক ষ্টেজত আহে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে ডাইৰেক্ট হাতেৰে তেওঁলোকে চিম্বলবিলাক লিখি এডিশ্যন মাইনাছ এইবোৰ কৰি বস্তুবোৰ শিকে তো এজ এ হ'ল এজন শিশুই তেওঁৰ নলেজটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে এই তিনিটা লেভেলৰ থ্ৰুৰে তো এইখিনি আজি আমাৰ বুনাৰৰ থিয়ৰিটো শেষ হ'ল তো নেক্সট আমি ছ'চিয়েল কগনিশ্যনৰ ওপৰলৈ আগবাঢ়িম তো ধন্যবাদ নমস্কাৰ